ñu lenga ma hok ma ñu ne ma ne how did you manage to do it a mom a wife a career woman da nga gis nga enu caméra ba pare nga graduate you know fii tamit ñu bari Pa Ousmane nañ jóg ñu def something useful with their life than sitting nekk di jël benefit neexut a wax nag ñu bari ñu maa ci xam naa you know jël benefit xew bu am nga toj ko ñu laa tuddee guddi yi ngay dem di lavish xaalis it doesn't make a point invest waaw métier kenn du ko jël ci yow wax naa ne man mun naa liita tey du ma dee jooy suma doomi jigéen bi fu programme ñëwee suma ewo diggu guddi sax ma liita ko soo ko amutee xaalis sax waaye jël ko mu nekk ci yow xam nga you know ba pare gis nañ léegi jigéen ñi ñu ngi try a lot gis nañ jigéen yaa ngi ci fredin bi xam nga soo nekku ne ñu nekk Gambia rek laay waxal Pa Ousmane ñu nekk ci west bi tam ñu nekk ci west bi tamit nañ put some weight on some efforts nañ put some input su ko defee ñun ñëpp ku bëgg a ñibbi nag Gambien comme li nga wax duñ dee bëgg a jël risque Pa Ousmane risque duñ ko dee bëgg a jël waaw ba pare dañ dee yàkkamti profit a lot yow xam nga lu ma miin dañ dee yàkkamti profit a lot yow tey da ngaa bëgg a ibi boutique tey sarse ko tey mu fees tey ba pare nga bëgg a nekk ay millionnaire ëllëg si ma xool kan moo mujjee play Gambia Pape Diouf ñëw wëy la rek nga génnee saay bagage génnee saay baax nga am sa kabudu ñu toppala ngay ngay jomba ñaawu daal so nañ invest daal Pa Ousmane loolu ànd naa si trop so gannaaw duñ ci yàgga nag ñu dem ci li nga xamante ne moo ñu fi teg ñu jël kola boobu Eva hello kola waaw hello kola ba nekkul di déglu non nekkul di déglu foog naa dafa tefen hello kola allo asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah na ngeen def ñu ngi fi rek naka nga tudda ak fooy koole maa ngi koole Germany ok tey boy si back way say nañ de pour sànni ci show bi waaw seen waxtaan maa ngi ko déglu waxtaan bi nag am na solo trop sax wax dëgg yàlla jërëjëf am na booy bu koole Sweden wax bu wax am na solo digga because am na ñoo xamante ni ñu ngi fi Germany 10 years 4 years na ñu def dara in Gambia waaye man de 2011 waaye man yaakaar naa lu ma def Gambia sa ñu defuñ ko man lu mu dee damay topp mbee day di for ay bagage ay télé ay radio ay lu neexal ko yónnee Gambia every month lu mu dee am naa foofu ñaari place ñetti place yoo xamante ni ay yëre leen yi ay télé yi ay radio yi ay mobile yaahu alors lu mu dee man ko alors waaw kola boobu just léegi hold on 1 second rek waaw yow mi nuyoo hold on 1 second am na kola bi gaay change nañ ko de ok aca yow mi doon wax continuel man ngay waxal wala keneen ki koole Germany ki yow mi doon wax kola bi yow mi doon wax noonu yow lañ wax pour nga continuer keneen ki la mën a waxal bu baax de naam waaw yow hold on 1 second rek yow hold on dinañ ñëwaat ci yow please just hold on 1 second okay no problem yes ki doon wax continuel waaw parce que dama xam ne koto boy boobu di koole Sweden wax bu wax référent trop because mu ne am na ay koto mi nekk Sweden ay 15 years 20 years defuñ dara kër bu rafet oto bu rafet jabar bu rafet dan di ñëw waaw man si yoon bi laa jaar si baagu bi laa jaar 2011 laa dugg Italie ma def fi 2 years yàlla dimbale ma am fu ma kayit ma ñëw Germany nekk Germany di jàng métier di dem school di jàng métier di dem school di dem si mbéy comme si ñu def ay bagage di for ay bagage di for lu ma gis loo xamante ne baax na am na solo Gambia rek ma dajale ko yóbbu su ma nekk teg ko waaw every month ñu ne ay bagage yoo xamante ne am nañ solo Gambia léegi ma yónnee ay radio léegi ma yónnee ay bagage yi xale yére xale yu rafet yu amante ni dafa baax léegi ma jënd bagage yu yomb yoo xamante ni am na solo ma yónnee ko Gambia waaw. man laaj la kola da nga koy yónnee sa famille da nga koy yónnee pour jaayaat. non dama koy yónnee Gambia pour liggéey suma rakk ay suma jarbaat. very good soo xëy very good man fu ma nekk su ma xëyee suba ba ngoon liggéeyu ma daw ma school damay topp dëkk bi fu nekk bagage bu ma gis boo xamante ne am na solo dama ko dajale ak su ma nekk every month ma yónnee ñaari walis ñetti walis benn nu mu tuddee sax ñaari walis ñetti walis
5 carton 6 carton vélo cycle scooter lu nekk loo xam am na solo Gambia ma yónni ko jël sumay raka suma jarbaat ku nekk ma leen soo xëyee nga dem fii ku nekk soo xëyee am na si lu jàpp waaw so ma xam ne because dañu ma yàggoon wax na ma dama bëgg ñëw si yoon bi ma ne leen yoon bi de amul njëriñ traa leen foofu ma lu ma yàlla dimbale ma bokk ko yéen waaw because am na ay xarit tubaab yoo xamante ni ñu ngi biir suñ bëgg a sànni bagage sax dañ maa oo ma ñëw jël ko jërëjëf ma denc ko su ma jugee continuer bi dem Gambia ma jox ko laay yóbbu su ma demee ñun tam ñi def place di yokka di liggéey jërëjëf jërëjëf so man loolu la amoon pour wax jërëjëf kontaan nañ ci sa call bu baax a baax am sa contribution man ki dafa nuroo sa mbokk la de fa nuroo sa mbokk de waaw ahankay kooku suma mbokki fana la loolu yàlla moo tax mu am jom waaw soo ko seetee Sénégal ñu ci bari noonu la you can become the CEO of a company this is how a lot of them start dama dëkk ak ñoom fii like I said ñu bari nga leen a gis ñafe rek pare ñibbi Eva ma read some comments and then we proceed. Auntie Bintu mu ngi waxaat mu ne you are very right bro. I told this to one returnee instead of traveling back and forth, why not volunteer in the Gambia and mentor the younger generation? Jallo Jeri mu ne amin ya rabbi lool du fem. Jamila mu ne hustle man lañ nag kenn du ñoom mu ngi wax ci Sénégalais yi ñima Aïcha Kani Jatta mu ne very very true Eva. It's the right time for we the Gambians to change our attitudes to better. Fatima bin Sarr Mune well said, right on. Jallo Jiri Mune right on, sister. Fatima bin Sarr Mune well said, sister. Jallo Jiri Mune very interesting topic. I love it. Ibrahima Jallo Mune good. Kon bok benen kola bobu dugga ci wat na rek. Hello kola. Ñu ngi lay nuyu dila dalal ci Lutakh Gambia du dem. Wa jërëjëf Pa Ousmane ngeen balal ma ci saga bi ma kolon from Sweden. Okay. Nga balal ma lu ma waxoon dul ni koto dama xalaat li fi nii rek métti rek ngeen balal ba waaye point bu ma bëgg a clair noonu mooy man Sweden dëgg la yaaguma fii noonu koto yi yu may wax ñun ay taalibe lañ waaye man ci hôtel laa dee liggéey te man ci hôtel bi yu bari suñ gesi yu bari sax musu ñoo dem Afrique ñeneen ñi dem nañ Afrique waaye musu ñoo dem Gambia man amoon na time sax dama demoon Gambia sax dama ñëw flight yu bari from different hotels ci Gambia ñoo xam ne sax xamuñ lu tax sax maa ngi def flight yooyu noonu sax man maa ngi def suma promotion ci hôtel yi Gambien foofu noonu te kenn santul ma ko kenn fayut ma because dama gis ne Gambia dafa need loolu noonu man last year man xam naa ñaata tourist ñoo dem experience Gambia ñu ñëw sax call nañ ma suma cell phone bi ñu call ma sax ñu wax ma how beautiful Gambia it is. Then suñ last yaa jami problème am bi sax man dama am ay call sax ñu ma wax ne sax ñoom dañ bëgg a dem Gambia waaye problème bi dugg na fii génn na fale problème yaa jame moo cancel flight bi loolu yëpp ñu ngi ko def pour Gambia waaye man lu ma bëgg a wax mooy suñ ko yi lan lañ def man bu ma demee Gambia sax suma last trip bi sax Gambia man kii borom QCell bi ak kan su passé because soo seetee ñoom sangun si la ñu try ak ñan man mënuma count sa ñaata maybe less than 10-15 people ñoo xam ne dañ invest Gambia dañu mën a employ 15 Gambians or 20 doomi Gambians yi ci seen compagnie bi soo counté passé wu 10 or 15 te Gambia su ñoo wa Europe su leen fii moom Gambia si ñoo njëkk a dugg Sweden 60s nga dem France in 60s nga dem America foofu noonu sax Gambian time bu ñoo dugg foofu noonu ban at la lan lañ jànga ak lan lañ développe seen jànga bi ndax yóbbu nañ ko Gambia ndax dañ jànga water school ñu toog America ba retire ba tey ñu bañ a dellu pour ñu dem even ñu nekk lecturer ci primary school or even secondary school yow Pa Ousmane maa yow bokk nañ classe St. Augustine man maa transfer woon seen classe bi in second term man daw su laa nekkoon ma transfer second term ma ñëw seen classe yaay suñu préfet assistant préfet bi after fana yaa nekkoon si préfet bi maa dee àndaa saba di woy saba woykat bi laa kontaane si nga ne naka nga tudda man maa ngi tudda Lamin Baro maa dee àndaa saba Yankuba Diba ku dee woy noonu
I see. I see. yaa ma fil ñëw ma kon classe man dama ñëw second time si seen classe bi waaw understand nga so ñun after man dama nekkoon after bu ma pare dama dem hotel school maay liggéey si hotel bi foofu noonu man skills boobu laa amee ma ñëw fii maay war a liggéey si reception fii waaye dégguma laaka bi so ñu ne ma mënuma liggéey reception bi because man hotel fu maay liggéey 4-star la so ma dem jàngal laaka bi understand nga léegi dafa am ñu hotel bu ubbi saa right now ñu soxla suma service bi waaye man dama liggéey di def loo xam ne sax hotel bi sax xam nga di waxaaj gësi hotel bi sax about your country about hotel si nekk sa country bi te ñun ay xale lañ ñun yaaguñ Europe fii waaye kotooy lu ñu xelaat mooy am jabar Gambia am jabar Sweden o America nga dallu fii nga dem Gambia nga jël saka benn xale bu ndaw Lamin, sorry for cutting you short. I am very interested and I know equally ñi déglu yëpp are interested ci li nga wax waaye comme ni ma ko waxee rek this is very interesting. I'm loving it and lii lañ expect new Gambia lañ wax new people taking charge of the destiny of the country. Therefore, yow ak ki just call Germany ak ki call bala kooku ñi fi jot a call yëpp seen stories yi are very rich te li ngeen nekk di def honestly Iba foog naa ne lii lañ bugga pour Gambia def ku si nekk lan nga mun a contribute individually pour dëkk bi dem kanam so I will ask you nga jokkoo ma si suuf ma jël sa number like su ñëwaatee we want to have you guys ngeen koolaat dugga si waaw ñu waxtaanee this topic actually because right now ñu doon focus si politique bi we wanted to talk about Halifa Sallah time back ñu jàmb but definitely I'm very very interested ci li nga xam ne moom nga nekk di wax ni gis nga maa ngi muñ bi nga ne ñoo bokkoon classe rek because I can remember you fully now dinaa soxla pour am sali soo jokkoo ma si suuf balal ma rek su ko defee ñu get and we will be able to plan lii dafa am solo su fekkee ne am na dara lu ma wax si Lamin rek mooy man instead of focusing it on koto yu doo it's very true brain drain affect na dëkk bi Yaya Jammeh 22 years affect na dëkk bi so many things right now lañ wax moving on suñ buggee nekk di point fingers up lan la kii defoon fee boromam sàccut fee boromam réyut ni tappale wut njuuj njaajut jël alali réew mi comme li Yaya Jammeh defoon personal life am ni mu ko waroon a doxalee su fekkee ne boromam daf si make mistake wala xelaatutoon yi ñuy wax ni man foog naa ne kooku mun nañ koo orientate it's not too late pour boromam turn around wecci doxalin soppi jiko su ko defee ñu ibbi ñu Gambia man ak yow ak keneen yëpp ku nekk nga contribute sa quota rather than ñu nekk di blame guy koto yi am nañ responsibility waaye dinañ ñëwaat ci loolu Eva so jërëjëf Lamin ñu jële quick break lu si waatee rek dinañ dugg ci loolu yéen a ngi déglu lu tax Gambia du dem show jógee ci Gambian Talents Radio Pa Ousmane ak Eva Sarr nekkal leen fii kal leen ko teg fa seen loxo don't go anywhere we will be right back lu tax Gambia du dem wana la nga dee créer boobu ba si jàmbur la Oh, these kids. Aisha, now you they get on me now well. Wait till be this in Vivo TV thing you they talk about day and night. I know able sleep, I know able watch news, I know able do nothing. You don't hijack the whole TV and computer to yourself. I beg, wait till be this. Come on, Daddy, it's in Vivo TV. My daughter, shut up your small mouth. Wait till be in Vivo TV. And Vivo TV is the ultimate package that gives you access to watch your TV channels back home for an affordable price. With a click of a button from your TV, computer, phone, or portable devices, you can watch your local TV channels or listen to radio stations back home for a price next to nothing. A 1-month subscription with our current special is $18.74. 3 months for $49.99, 6 months for $94.99, and 12 months for $179.99 only. Download our app on Roku, Google TV, Android PCs, tablets, and phones, or visit www.invivotv.com or call us today. USA 202-350-9035. Canada 416-628-6527. UK 44203-608-4281. The processors that with in Vivo TV, nostalgia is a king of the pack. Yes, yéen a ngi déglu lu tax Gambia du dem show jógee ci Gambian Talents Radio
Eva Sarr ak Pa Ousmane ñoo leen nekkal ci gannaaw microphone bi ñu ngi leen a bëggee di leen dalal bu baax a baax ci seen contribution yi nga xam ne def ngeen ko ci show bi Eva gis nga ne it's very interesting ku nekk ngi call di joxe xalaatam lii mooy wane ne rek Gambia ñun ñëpp la ñor ku nekk nag dang si am cër tay suñu amee show waxtu wu nekk nga fàttali ko déglukat yi si gannaaw di gannaaw ngeen ne du Banjul ak Serekunda rek a decide ñi ci dex gi tamit decide nañ muy dégg bu wér suñ waxee mention turi tribe si tamit ne du tribe am sangam rek a decide du olof yi rek a decide du pël yi rek a decide du joolaay rek a decide wala soose yi Gambia ñoo decide the whole Gambia ñoo decide te loolu lu am solo la pour ñu bàyyi ko xel lu am solo la pour ñu fàttaleku ko kon ñu ngi leen a bëggee bu baax a baax di leen dalal di leen wax ne lu tax Gambia du dem show ngeen nekk di déglu Pa Ousmane Diouf ak Eva Sarr ñoo leen nekkal ci gannaaw microphone bi jërë ngeen jëf Eva kon duñ def dara lu dut ñu play this quick video of Halifa Sallah inshallah ñu dellu si waat rek mu gën fee neex ñu déglu honorable Halifa Sallah. 6 parliamentary elections. Well, they are yet to be nominated, so we cannot say that until after the nomination. Have been accepted. Thank you. How many candidates are vying on the PDOI's ticket for this April 6 parliamentary election? Well, they are yet to be nominated, so we cannot say that until after the nomination. But I am sure it should be within the range of 20 upwards. Is it not time for Mr. Sallah to leave National Assembly for the upcoming generation and move forward with other responsibilities like ministerial position? Well, some days ago, a bill was taken to the National Assembly, and after it was taken and passed, I wrote that it was unconstitutional. And the Attorney General came and confirmed that it was unconstitutional. Knowledge is not based on age. Capacity is not based on age. If the young people want to take charge of their destiny, that's why we have been training them to take charge, to seek the type of knowledge that is essential to take charge of their country. It is the duty of the young now to begin that process. For me, the National Assembly at this very moment is a place I am destined to, because it has been an institution which has been abused, transformed into a rubber stamp, enabling others to take charge of the destiny of the people and transform our liberty and prosperity into a casualty. Our duty now is to go back into that National Assembly and build it up so that it can serve as the oversight institution that will ensure that laws that will guide our liberty will be promulgated. Policies that will ensure our prosperity will be elaborated. It's our duty to ensure that. Many said you are integral part of that problem because you are an advisor to the president and you should have advised the president on the amendment of the constitution. But you kept quiet until the thing was changed and you later condemned or said it was unconstitutional. This is where the problem lies. An educated citizenry should always stand vigil and should appreciate individuals who are helping them to understand what is wrong and how to right it. If mentalities could be as you have just announced, that you are looking fault at others who are trying to rectify mistake, then we are in danger. We're in danger of having a government which is not an open government, a closed government, a secret government. That's why you have all this declaration of secrecy. That's what we have come out to change. That's the past we don't want. We want transparent and open government, accountable government. For an advisor is an advisor. It is a president who is the executive. It is not my prerogative to say what you are saying. It is the president's prerogative to say, why didn't you advise me? This is a bad advisor, go away. Has he said that?
Why are you indicting Halifa Sallah when the head of state is not doing that? What do you call that? People who are part of a government, the head of state is not indicting that individual. And you, as a part of a government, you are indicting that personality. So that's what the Gambian people should be clear about. It is the President of the Republic who should pass judgment on Halifa Sallah, not ministers, not the citizenry. You should go and investigate, not from Halifa Sallah, but from the President of the Republic, whether he has not betrayed what your expectations are. Anybody who fails to do that, then you are not sincere. You want to mislead the Gambian people, and that is what must not be done anymore. Deception is no longer possible. Halifa Sallah is a calm person, but I'm no longer going to be calm. I'm going to be a National Assembly member. And we will not allow any deception anymore. Anybody who utters any statement which aims to mislead the people will be handled in the right way. Mr. Sallah, it has come to an end. You served on several occasions in the National Assembly. What will you do differently this time? It is not about doing something differently, it's doing what should be done. Because absence there has led that institution into an institution that's no longer serving as an oversight institution. We are there now to build it up because we saw the way government was running. We said there is absolutism of power. There is self-perpetuating rule. We decided to confront that, put our party interest behind, personal interest behind, to confront self-perpetuating rule so that we change the government that was. We succeeded. Now, one more chance is what I need. And I'm no longer interested in being a National Assembly member. We have brought the change that is necessary, and we are now going to build a National Assembly that will ensure that that change goes in the direction that the people aspired, to build one Gambia, one nation, one people, whose destiny is in their hands, to build the sovereignty of a people who will no longer be dominated by anyone, no longer be owned by anyone. That is my aspiration, to build that National Assembly, and I'm finished with National Assembly work, maybe the presidency. And there too, if I serve one term, I'm finished with representation. I should not be here at this time. But where are the people who should take charge? Where are they? Let them come and take charge. Am I interested in being a minister or being a National Assembly member or being a president? No. I see those positions as positions of duty. And I will follow any person who at this moment commit himself, herself, to handle those responsibilities in the way that I deem to be mature and efficient. So anybody will have my support. If elected, are you going to remain a presidential advisor? Well, essentially, I have already told people that I'm not an executive presidential advisor. The executive presidential advisor is paid a salary equivalent to that of a minister, provided transport and security. Nobody sees me with transport, nobody sees me with the security, nobody sees me with a salary. I have told the president, and has been very clear, that the type of advisor I could be is an advisor that is voluntarily giving his words for him to consider, not an obligation to seek my advice on any matter. But if he does, I will give the advice. If I see something, I will take it to him. That's our relation at the moment. If he wants that relation to continue, I'm here forever, serving that purpose. If he does not want the relation to continue, it is definitely his prerogative. He is the executive. He has absolute power to manage the affairs of the country. Being a prominent person in the country, there is this mentality that Halifa will win. He is already there. How sure are you that you will be elected into office? Well, for me to speculate would be an act of not being modest. What is important is to know that the people of Serekunda has the absolute authority to determine whether I should represent them. And I believe that they would want me. That's why I'm posing to be a candidate. And if they do want me, they will vote for me. And if they vote for me, they will not regret. You can see the road that the former government has changed and called
another name. Obviously, we will change that name to again and push that at the level of the National Assembly, convince the person who is mayor so that we make sure the name of Sayar Job goes back to that avenue. These are the issues that National Assembly members would definitely offer their constituencies. And Sarakuda constituency will be offered such interventions so that people will know that this is why Serakunda is Serakunda. Kooku mooy Honorable Halifa Sallah of Doi. Eva, dégg nañ Halifa Sallah li nga xam ne moom la gaaral fii ci kàddu. Very interesting. Very interesting. Halifa Sallah of the Gambia for over 20 years, 30 something years, 40 something years has been there depuis time PPP. Ma wax leen fii ne am na ku kenn si kilifa yi ku ma xamal ne Jawara Halifa Sallah la daan waatee ne bi nga xamee ne biñ taxawalee bi ñoo jéem a def confederation bi wax na gaay yi mook ñoom Senghor ak ñoom Abdou Diouf yépp su daan liggéey ak ñoom yenn proposal si suñ ko indee rek mu ne Halifa Sallah nga fa benn ñaar mu ne leen Halifa Sallah nga fa su ma defee nangam ak nangam Halifa wax ko. So he had served as a check on the PPP regime. He has served as a check on the APRC regime. And now he's serving as a check on the Barrow regime. Now Lutakh ñu ne ko di nu Halifa Sallah moom moo ko waxal boppam in another audio, in another interview. Halifa Sallah wax na fa yu am solo press conference bim def di wax ne he is a new Halifa Sallah. Dégg ngeen mu wax ko fii nii generally Halifa Sallah is a calm person. Why what he is not going to do is allow anybody to take charge wala nga ñëw pour mislead dëkk bi. Du ko allow, du ko seetaan dina jóg because dafa feel ne character assassination is going on. Eva déglu nga audio bi ndax déglu loo ko? Did you have the opportunity to listen to the audio? Déglu naa ko. Okay, what is your take on it? On the new Halifa Sallah? I was off, so am na yu bari yoo xam ne lost naa ko ba pare yaa ngi doon def sa analysis. So mën a tee ñëwaat back place because Wow, is the new Halifa Sallah. The way he is talking, his comportment, ni mo dëgëralee kàddoom. Halifa dafa mer. Halifa Sallah dafa mer. And we will bring you Halifa Sallah. Inshallah. Yalla def na. We have tried to reach out to him. But unfortunately, jotaguñ ko pour confirm ak mom. And dinañ continue di ko try fii ba next week or the week after. The new Halifa Sallah is what we want to talk about. Earlier si gannaaw ñu ngi doon wax about lack of support for our people. Ne duñ dee supportante. Suñ musicians yi every single time you dégg ñu coow ko suñ theater kat yi people in different walks of life talk about the lack of support. Now we frustrate people ba tax ñu def luñ bëggut a def. Halifa Sallah ni moo waxee dafa mer. Kana ko tooñ waxut waaye jëpp ci biir coalition bi la xapu ne. Based on ni moo waxee, based on yi jot a xew yim dégg la liñ dégg lañ wax de.
rawatina moom ak Mai Fatty wala moom ak lawyer Ousainou Darboe. These people ñoom ñëpp are assets to the Gambia. Loolu la yàlla dogal suñ politicians yi ñëpp ñu war a respect lañ ñëpp ñu war a recognize lañ ñu war a xàmmee ràññee jox leen seen cër lañ ndax mënoon na ñoo war a mun a def leneen de waaw waroon na ñoo mun a def leneen ku mel ni Mai Fatty ak lawyer Darboe dégg ngeen ay lawyers lañ and they have practiced that for the longest. Handle nañ critical cases ci biir dëkk bi ci bim gënee garaaw Mai Fatty mooy woon lawyer Baba Diop ci bim tàngee nag ñanga mu nekkoon ci biir dëkk bi di def garaaw lawyer Darboe represent na a lot of cases in the country moom tamit as a lawyer ñu form seen political parties yi pour xeex pour liberate Gambia ku dem ba bugg a dugg ci politique nga xam nim naste nga xam the sleepless nights that all of these people go through on a regular basis ñoom ñëpp including Halifa Sallah so fooguma war nañ see frustrate effort ci kenn ci ñoom dinañ mistake nag dinañ am agenda boo xam ne maybe mu uteeg li average Gambian bi probably xalaat waaye responsibility Gambian si la ñuy waxtaan ñuy ñaax now looking at Halifa ma divert tuuti ak képp koo xam ne yaa ngi vie for position in the Gambia ma fàttali leen ne ku boot bu ki xaj boobu la te jamono dafay dox ñu war a dox ànd ak moom suñ politicians si suñ leaders si suñ celebrities si and people in public office dañ war a xam ne dëkk baa leen fa teg te dañ ko oo nit ñi an explanation moo tax last week ñu toog fii challenge government bi ne nañ génn ñu wax ak askan bi wax leen ci affaire yi backway bi dañ ko oo nit ñi I must say I am personally very disappointed defoon naa video wax naka laa disappointed ci ñi nga xam ne ñooy taxaw pour National Assembly si suma gis-gis how unprepared they are Halifa wax na ko ci kàddoom wax yi National Assembly Gambien si xamaguñ lan mooy njëriñi National Assembly ci dëkka te fee ñu ngi élect ñoo xam ne compétent nuñ qualify yuñ seen xam-xam des naa màcc wala des na ñoo xam yenn yi dina métti pour ñu àgg ci yenn place yi ni duñ pour jànga be yey kayit formal education am ay bachelor's masters ak doctorate degree why they should be very aware they should be able to know dañ war a xam ràññee xàmmee lii go on ci dëkk bi ak naka la dëkk bi war a doxee war a xam ñoom lan mooy seen responsibility pare pour nekk fa ak askan wi am ku ma waxal démba mu ne ma moom fu mu dëkka seen National Assembly member duñ toog ba am dëj bu xew nit génn wala dara xew ci community bi mu dugga si fa yéen a ngi Angleterre America Europe ak yeneen place yi su dara ok sa constituency su dara ok sa dëkka président yi America dina génn joxe statement condemn loolu dina génn joxe statement méttit lu ko wax ci famille bi mu dal nangam ak nangam su jaree pour mu demal boppam wala mu yónnee sax ñu dem gisee fa dinañ fa dem muy Europe muy America ak fu munti nekk nag ñun fiñ jógee di nga am tragedies yu xew si suñ dëkk yi suñ National Assembly members si wala suñ nguur gi duñ génn waxti dara as if they don't owe the people anything hey nit ñi ñoo leen fa tekka luñ war a xam la luñ war a ràññee to my surprise a lot of times doo mun a génn wax ak ñëpp individually waaye media bi are very important Eva I have the contacts seen telephone numbers yi seen Facebook pages and stuff. People in office, all the Gambian media houses, then they condemn Lee. 2-3 weeks ago, Mai Fatty on the condemn report bu Fatou Camara bindon, Fatou indil ko proofs yep as to when and where she reached out to him. Personally, I reached out to reached out to a lot of these National Assembly members, including Halifa Sibopam. Halifa, for example, betay mungi in old school. Halifa Amud Waiba. Halifa Amud Basap. Halifa Amut any of the social media pages. He doesn't have any of these things. You can only call Halifa Sallah direct line. He is barely available to pick up his calls. Under the pretext, okay, he wants to humble himself.
having this thing is not a sign of being arrogant. Dafa xew si jamono is an easier way of reaching out to people. Social media work, mu ngi restrict bopam. Halifa doesn't even have a Facebook page. A lot of his messages are carried out by the journalists ak ñeneen ñi teewee ci place yi moo dem. Waaye moom si bopam amut any platform, social media platform. Te dafa xew nga am a lot of National Assembly members yoo xam ne ñu ngi foofu noonu. They are probably very active. I sent some of them messages. They opened it and never responded, never got back to us. It's very disappointing. And the media should be the people's eyes and mouth. We want to give them an opportunity pour ñu ñëw waxtaan ak askan bi xamal askan bi ñoom luñ amal réewi Gambia ak Gambian si. Halifa Sallah mooy loolu. Feel naa ne nag he is an asset to the Gambia and he's been frustrated. On a separate note, su ma ko waxee mu upgrade boppam when it comes to emak jamono ak li jamono di laaj su ma recommendé loolu ba pare am na kuy binda torodo ne call them direct. Yes, I have been calling direct. Like I said, as soon as they know it's the media, they want to hang up the phone or they don't want to pick up your calls. Te loolu si boppam moo warut. The media is supposed to be your friend. Da ngeen war a open up because mënu leen a dem jàkkaarloog every Gambian explain na leen li ngeen foog ne mooy seen problème wala li nga xam ne moom la Gambian si bugg a xam media bi la Gambian si di follow muy ñun wala any other media house in Gambia ñooñu ngeen war a jox opportunity. But guess what, for the most part, even if they do, dañoo tànn pick and choose ñoo xam ne duñ leen jox the tough questions, duñ leen laaj the tough questions. The tough questions yooyu la Gambian si war a bugg a xam. ñun nag personally we will not babysit anybody. Kuma si contact nga laaj ma what is the show about or lan ngeen a waxtaane lan ngeen ma laaj dama la dee wax outright. Unfortunately, we don't disclose our questions. It's your responsibility sa teg la pour nga d'accord si suñ invitation wala nga decline ko. Waaye nga decline du tere ñun ñu wax liñ bugg a wax ci yow wala liñ xam. At least soo ñëwoon waxtaan ak ñun di nga jox askan wi lu uteeg liñ dégga li uteeg luy saakuleet. Gambian si bu leen nangu ku leen nax. Media bi is very important. ñi leen a represent yéen a leen fa teg te gis ngeen exemple bi si Yaya Jammeh muy Halifa Sallah muy Lawyer Darboe muy Adama Barrow muy ñoom Sidi Njie, any of these people yéen a leen fa teg. Yéen a leen fa teg. Like I said earlier, did not try at Halifa Sallah live and see if we will reach him. Did not try Sidi Njie, APRC, see if we will reach him. Did not try MC Cham Jr. of GDC and see if we will reach him. These are all people ñoo xam ne I have tried to reach out to them throughout the week, these weeks, pour ñu jot leen a am. Jéem naay jokko some of the UDP folks as well to see if they will be willing to talk to us. It's fair and balanced. We give each and everybody the opportunity. Amna kuma waxal demba mané ko tay dinañ interview probably some of these guys mané ma lutax ngeen jox APRC wala ñom Sidi Njie platform nit ñi dinañ leen méré mané ko it's not about nit ñu méré. Ñun suñu responsibility, we are an independent media house and as an institution we are not endorsing any single individual. Personally nag ku nekk si ñun Eva mun naa endorse ku bugg a endorse man ma endorse ku ma bugg a endorse Jallow Anna Fele ku nekk si ñun waaye as an institution Gambian Talents is not endorsing any candidate. We are independent of all of them and we will give all of them an opportunity. Alaaji Mbow on the NRP mu nga am jokko bu yàggut ne dafa am dëj foofu ci Salum. Therefore, he's not able to come, but he was supposed to be one of our guests. Pa Ousmane Chami tamit nga xamne mu ngi run as independent dinañ ko indi. Ma read some of the comments rek Eva so amé lo yokka ci lolu nga yokka ci. If not ñu continuer rek inshallah yéen a ngi déglu Lutakh Gambia du dem show jógee ci Gambian Talents Radio. Pa Ousmane Diouf ak Eva Sarr ñoo leen nekkal ci gannaaw excuse me microphone bi. Youngs boy mu ne real fact. Cherno Ibrahim Cham, Mune Gambians are sleeping on a man with intellect and
integrity, a man who does not compromise his values for anything, for anyone. And I am referring to Halifa Sallah. Halifa di wax. Jamila yaay baby aw mu ne, oh boy, I just love this man. He's so full of wisdom. And even when he's angry, he looks calm. I just don't know why some Gambians want to frustrate this man. Mod Lamin mu ne, I don't know why Daddy Sallah Torodo Jeng mu ne call them direct. Jamila mu ne, I don't think that he doesn't have all of those because he wants to humble himself, but maybe he's just too old-fashioned. Rek. Mod Lamin Dabo mu ne, yes, it's true. Torodo mu ne, they are busy too with their campaign. Give them time. Gis nga Torodo, life dafa short, and we need to take full advantage of it and utilize it. Part of same campaign should be media coverage, because li gaay di dem ñi ñoo meet yenn ñi duñ am opportunity bi pour attend seen rally. So a lot of people follow a lot of progress through the media, and they need to have media scheduled with the media as well. So busy personally, war nga muna am somebody ko xamne dinañ muna reach out to koko, dinañ muna refer to koko. Open jamono jiñ tollu, like I said, ci technology era lañ nekka. Write a press statement, give out this information. Koma buga contact li. This is the person you need to call. He's in charge of my li. I'm a press secretary or something. It is needed. They need to structure themselves honestly. Ñun demaguñ de. Demaguñ. They need to be able to have those things. War nañoo mën a am basic things yoo xam ne moom lañ soxla in order for people to be able to reach them. Da nga war a accessible, nit ñi ñoo la fa teg te nit ñi nga soxla. That is the bottom line. Gambian si nag ñaareel dañ dee misprioritize. waaye ku nekk maa ngi laa ñaax ki ñoo dégloo Gambia ak ki ñoo dégloo bitim réew yëpp waxal ak say nit. So amee access pour sànni karta bul ko sànnil nit because sa mbokk la, bul ko sànnil nit because daf la defal benn wala ñaari févo, sànnilal boromam because daf ko yelloo programme bi mu la wax ne loolu la am pour sa constituency. Waaw bul sànnil NRP candidate rek because Paul la, bul sànnil UDP candidate rek because Socé la, bul sànnil Doy candidate rek because Olof la. Nañ leen sànnil kuñ bugga sànnil based on seen party manifesto ak moom personally ban change la mun a def ak lan la mun a indi si sa gox. Loolu lu am solo la te ñu war koo bàyyi xel. Halifa Sallah wàccee boppam. Halifa Sallah fiil na yenn yi ku ko am mooy otherwise. Téléphone am bi soo ko gisee sax is one of those little small phones. Pour mu jël ko jot nga gis téléphone bi tam jaajëf Juuf fa ñu ko baay kenn du yow ab ndaanaan la. More comments coming to Torodo mu ne national interest first muy dégit Sane Salifu mu ne first of all let's stop pointing fingers and stop judging others, because especially our leaders and our political leaders. People often talk about tribalism in the Gambia, but not knowing the real meaning of tribalism, and it doesn't belong to any particular group. We Gambians need to change our mentality towards nation building. Until then, we shall always remain the same. Gambia du dem. Jamila, all based on surnames. Kon bok ñu ngi leen a bëggee Eva Sarr nga xoos ci loolu rek li nga xam ne maa ngi ci doon wax dafa dal. Make nga fi great points Papa Ousmane ñu may la tuuti ndox nga naan rek Halifa lifin bi nga xamante ne wax na ko ak journalist conference bu doon am noonu wax na ci lu bari mu ne knowledge is not based on age, capacity is not based on age, so Gambia dañ dee tend to judge people a lot on age. So wax na ko fa ba pare the important point yi nga xam ne tam note naa ko daan mu ne we should stand vigil as a patriotic citizens da nga war a stand vigil, you know, mu ne ñoom fu mu nekk nii ñoom lu ñu ut mooy like wax na ko daal bu ko journalist bi laajee mbébitam li nga xamante ne mooy si parlement si mu ne ñoom daal lu ñoo work for mooy ñu an accountable government. Foog naa ne Gambians yëpp loolu la ñu war a ut an accountable government. Am na loo xam ne tam wax na ko tone of voice am lu ma waxee waaye comme li nga wax la Papa Ousmane nit la and then he has been pushed to the wall.
Yes, lu bari dem na on nak because nit ñi ñu ngi bind on social media. Even Halifa versus this my Fatima last week mu ngi ko wana wax why it was very important for ñu indi ko because duñ ko mëna skip. And then comme li nga wala we are independent, we are not trying to be biased. Yes. We are not trying to be biased here. Lepp lo xamantene mo lembe rew mi ñun dañ ko di indi ci table bi ñu waxtane ko without favoring any one of them nak moy xoluñ bëti may Fatima lu ko neex, xoluñ bëti Halifa Sallah lu ko neex. Ñun li nga xamantene mom lañ gis mom lañu wax wala luñ santi wala luñ dunda wala lu Gambia ni du dunda mom lañ na yebbil. Waaw. Waye lolu mu am tamit ño xamne ñu ngi ci binda Pa Ousmane di wax ne su fekkone lawyer Dabo su doon lawyer Dabo la woon fu mu nekk ni social media bi mu doon touch. Kabudu yaa ngee jóg waaye because Halifa Sallah la benn kabudu jógut ku nekk a ngi toog waaye am so glad ne Halifa handle na ko with maturity ba pare si biir wax bi yaa ngi dégg mu ngi wax about maturity. He's well matured, he's responsible loolu lañ soxla si suñu leaders ba pare beneen bi wax na ko mu ne deception is not possible and will not be accepted by him. Deception is not accepted and he will not accept it anymore. Kon xam nga ne make na fa point Pa Ousmane. Halifa buñ doon gis dem ak Halifa xëy na comme li nga wala frustrate nañ ko push nañ ko te ba pare mention na something loo xam ne tamit fàtte nga pour highlight ko mu ne di advice soo ko mën a tee replay because boobu skip na ma si la suma internet bi dawoon mu ne di advisor to the president has a security and has an official car waaye moom kenn gisu ko mu am official car kenn gisu ko mu am security from day one nag from day one bu méttee ba tey from day one bu ñëpp dawee woon bàyyi fa Halifa kenn gisu ko ku ko garde maanaam munoon nañ koo rey nag because yaay jéemu su dara jombu ko munoon na moo rey Halifa waaye xam na ne su laaloon Halifa rek keroog dina xam ndax olof yi decide nañ ndax olof yi decide duñ waaw te du ko doon mun a rey sax because Halifa was a key political moo nekkoon ki nga xamante ni key political figure la boo xamante ni is well known by the globe so yaayaa dofut xam na ñum dee laal ak ñum dut laal so waaye Halifa mu métti woon ak moom lool wax nga ko am na foo xam ne wax nga fa nag am ànd naa ci yow before ma faa ñëw waaye Halifa tamit na great points mu ne we are one Gambia one nation one people that is my aspiration waxut fa benn tribe nañ dee jànga si waxi nit ñi nga xamante ni ñoo xamante ni yàlla dafa am lu leen may muy knowledge Pa Ousmane waaw nañ leen yaa wax nga fi lu bari nit ki mun ngaa nekk lawyer mun ngaa nekk xama jël ko exemple rek tey xoolal Donald Trump is he not the president of the United States America seen président nekkul ne America rek lañ dee rule de ku fi jóg laa la wax si aduna bi Donald Trump fu mu nekk nii time bu fa Obama nekkee su ñëwee sa dëkk wala nga am problème mu ñëw rek dang dee ease yàlla moo may loolu noonu the American people or the president of the America président yi America yàlla moo ko may loolu noonu because dëkk yëpp Pa Ousmane soo waxee America moom fan naa ñoom ñoo jël the leading role then nga am the United Kingdom followed by other countries other European countries yàlla moo def loolu ñoom ñoo nekk ci kaw seen dëkk bi sax soo ko gisee nu mu kawee sax xam nga ci dara yow mi fa dëkk fu nit nekk rek te egguloo America da nga leen ne eggaanguma dëkk bu mag noonu lañ ko ñeneen ñi ne mamputa saatee baafulo you know so loolu la yàlla may America waaye xool ko Donald Trump is he matured enough no is he mature because yu peti yu moo def immaturity yu moo play nii di nga xam ne sax they are so premature waaye di nga xam ne tamit nekk président run an office aw nga nekk président is totally different comme li nga dee wax na they can be lawyers they can have a background waaye Pa Ousmane to be mature ba pare pour nga am li nga xamante ni mooy xaw ma nu ma ko waxee sax maa ngi toogoon na koo xam ne lawyer Pa Ousmane bu mu doon wax dama ko xoolaat si kaw ba si suuf ma ne ko kii dama ko doon xool man mi nga xam ne sax duma lawyer sax duma behave noonu in society duma bindee noonu duma waxee noonu you know man mi nga xam ne sax man koo xool si kaw ba si suuf kooku duma ko dee recommendal kenn pour keesam pour nga am immigration problem or whatever problem ma recommendal la ko non because doyut ma nu moo waxee nu moo solo nu moo acté xëy na solo bi sax amul si solo waaye you know these things counts it doesn't matter ne xëy na am na PhD degree or am na masters waaye naka ngay transfer that knowledge into the society or into the community te Halifa wax na ko you know you have to be responsible you see be accountable government lañ bëgga waaw what happened before will never be accepted by the Gambian people foofu laa dee ñëwee ma ne Gambian si yëpp a decide benn nationality decide te tribalism waxoon naa ko fi te dama dee continuer di ko wéy suñ ko moytuwut lu bokk si lu ñoo tardel la lu bokk si loo xam ne la tam mooy di
key point bi nga xam ne Gambia du dem the key point bi nga xam ne Gambia du dem tribalism mu laal na ko suñ ko evicted génnewuñ ko suñ biir ñu jël li nga xam ne Halifa wax na ko mu ne one Gambia one nation one people that is my aspiration and that should be every Gambian aspiration not only his aspiration waaye moom boppam la mun a waxal loolu Gambian si dañ war a jël loolu noonu ñu xool ko ci kaw one Gambia one nation one people ba pare benn nit soose yi rek decide duñ olof yi rek decide duñ faana yi rek decide duñ the whole Gambia decided mbooloo mooy doole big si woy na ko te bu mu ko doon woy foog naa ne time boobu Gambia ni decide duñ woon suñ mbooloo wutoon Yaya Jammeh du fa jóg Papa Ousmane dañ ko frustré te dañ ko push moo tax mu waxee noonu nañ ci bàyyi xel Halifa du waxkat te Halifa jamono du dee ne ba mu génn mu wax waaw waaye soo gisee nu mu waxee nii rek di nga xam ne tamit Papa Ousmane olof wax na ko lu nëbbooti ci xol feeñ ci xar kanam te feeñ na ci voix am xëy na nag dina ko regret suñ ko fi interview dinañ ko laaj lu tax mu waxee noonu moom dinañ ñu ci uyu xëy na regret na ko because ku mature la comme nu mu ko waxee ba pare ki nga xamante ne daf dee apply daf dee think before muy daf dee xelaat before muy def anything so waaye nag situation yenn saa yi su la xojee comme suñ koola boobu noonu daloon mu saaga tarxiisi asakaay wax mooy njuumte moom xëy na jógutoon pour def loolu waaye yenn saa yi rek mooy loolu jàpp na ko moo tax mu tarxiis si biir waxam xëy na Halifa tamit tarxiis na ni mu waxee waaye óor na ma ne suñ ko fi invité laaj ko lu bokk nag ci lu moo réccu nañu dee dégloo xel nag bañ ñoo déglu ak xol wala bañ ñoo gisee ne tribe bañ a jël tribal line indi ko in between may fàtti nag ku ñëpp tufli nga tooy te ñu mu ngee bugg a tooy ku olofa ko wax de du man ku ñëpp tufli nga tooy te may fàtti mu ngee bugg a tooy we don't care if he's a lawyer we don't care if he's a minister of interior all what we care is pour mu bi vajal loolu la Gambia ni soxla si moom dafa am yoone yoo xam ne is too petty yoo nga génn as a minister loo xam ne du sa role what is my party's role in the society what is my party's role can he hire anybody can he fire anybody yéena saay lu ma wax la Pa Ousmane when you are responsible dafa am yenn act yoo xam ne doo ko dee def daf la dee mun a damage te daf dee mun a indi sa level down it was absolutely not his role pour mu génn wax ne Halifa was fired nekkutoon job role am ba pare moreover it was more disgraceful nga dem on social media def ko fa looy jaay looy proof man my minister of interior man my party for what reason we have passed that stage comme li nga wax la Pa Ousmane wax nga ko léegi nga ne su gaay di dem li nga xamante ne mooy su fekkee ne doy la am na ko dañ war a am like representative coalition la government la am na koo xamante ne even if Halifa was fired rôle am la woon pour mu génna binda loolu on social media rôle am la woon kooku noonu pour mu génna jàkkaarloo ak media houses yi inform leen ko but it was not his role he is an interior minister waaw interior minister la lépp loo xamante ne it has to do with his official role bu nga xam ne jox nañ ko pour mu play ko yes foofu noonu ba pare foofu sax may fàtte bu mu gaaw a génna because moom tamit am na own crew yam koo xamante ne mooy def lii koo xam ne mooy def lii koo xam ne mooy def lii at the end of the clear something correct when he actually made that statement what we fail to also understand these people then jël official responsibility nekk ay ministers ak yi waaye war ñoo réeri mbir ne tamit they are still party leaders may fàtti dafa am party boppam te bi moo make this statement he was not talking as the Minister of Interior. Bi OJ Jallow di waxam on Fat Radio, he was not talking in his capacity as the Minister of Agriculture. They were talking as members of the coalition and heads of their political parties. So as a head of a political party, waroon na moo mun a wax why he did not have any right comme ni nga ko waxee individually partem bi rek defuñu woon Halifa the spokesperson of the coalition te comme ni nga ko déggee ñu wax koy tamit moom nekkutoon si meeting bi sax comme ni ko OJ waxee bi ko gaay di def waaye rek amoon na fa representative ku ko represenoon te kooku dafa d'accordoon si ñu def Halifa the spokesperson of the coalition si jamono jooju noonu. So they were not talking as ministers while they were talking as party leaders and members of the coalition. Tafadal.
waaw Pa Ousmane comme loolu rek I'm glad ne clarify nga foofu noonu waaye comme loolu la ñu waxee rek ñu ngi leen a bàyyi xel di public are watching ba pare ñoom ñu ngi mun a indi a lot of confusion Halifa wax na ko du ko accept du ko tolerate yes ñu ngi indi a lot of confusion yes ku nekk rek dang dee am like internal problem fu nekk la am moom verse of Halifa mun nañ ko handle matured in a matured way waaw mun nañ ko handle in a diplomatic way waaye not nga génna di ko wone ba nga xam ne fu mu nekk ni fes na ñëpp xam nañ ne May ak Halifa bokkuñ leen kii dafa jël leen kii jël leen bii ba pare Halifa comme lu ñu wax la Pa Ousmane dañ ne Halifa dafa doylu wala dafa outdated noonu rek la mun a def pour mu dem because noonu la ba pare ku xam doy di nga leen bàyyi ku jànga si seen school yi wàcca fa di nga xam ne ñii noonu lañ mel Halifa soo demee yaa ngeen ne amul mobile phone wala yaa ngeen ne amul all this smart gadgets taate sax bu ma ko doon laas dem këram amu ko woon it was well concrete amul karawuñ ko sax plastic chair la fa tegoon plastic chair moom laa fa bàyyi woon loolu waaw ma ko Ousmane Cham xaaral ma jekkal Pa Ousmane Cham dinaa ñëw ci moom tamit mu ngi ci rali mu ngi xala jàppa moo tax rek may gën a xuus di dem taate sa nekk well mu ngi ring okay baax na if not rek Pa Ousmane naam soo ko amee rek yow contact ko ma jekkale rek daane lool ñun ñu ngi roy ci ñoom ñun ñu ngi xool ci ñoom su ñu defee noonu rek suñ politique bi dina xejam te dina tilim soxluñ loolu buñ toog jaame reeñu ba pare comme li nga wax la nguuri Jawara we have a lot li nga xam ne Yaya Jammeh ñëw mu gën ñoo jàngal leneen ñun fu mu nekk nii ñoom ñooñu war a great exemple boo xamante ni ñun dañoo gën a jàng ci ñoom tamit waaye suñ ko defee nii rek ñoom tam bokk nañ ci li tax moom ak Halifa yëpp laa wax nag bàyyi ma kenn bokk nañ ci Lutakh Gambia du dem ñoom ñaar waaw suñ amee problème nañ ko sort out within themselves loo xamante ne sax seen body language du wane ne ñii am nañ problème waaw Halifa nag bañkat la Halifa ku ko xam depuis day one xam ne bañkat la lu tax Halifa dafa uyu lu tax Halifa jëlul benn rôle moom moo ko xam te wax na ko rôle am foog naa ne Pa Ousmane ñu bari xamuñ ko ne he is the advisor to the president waaye wax na ko ñaari advisor moo am moom ban type of advisor la foofu noonu yaakaar naa ne leeral na ko moom amul official government official cast joxuñ ko amul security so foog naa ne foofu Halifa leeral na fa boppam ba pare beneen bi tam mooy loolu rek mooy nañ rafetal rek ñu bañ a ñaawal waaye may fàttali na bàyyi xelam bu baax because of recently a lot of people are pointing finger on him ba pare ñu ngi wax ne moom benn may fàtti boobu noonu bokk na ci li nga xam ne tamit mu ngi dundal li tribalism mu ngi ko encourage moom may fàtti moomu bokk na ci ku ñëpp tufli nag mu tooy waxuma ko du suma kàddu waaye nag niñ gisee muy defee moo tax ñu tuumal ko boobu baaraam te Gambian si comme li nga wax la duñu ay def we are living in technology era now bi nga xamante ne loo def rek dañ ko dee génnee because jotoon nañ ci xibaar tam ne benn may fàtti bi moo demandé the arrest of the Jolas si day independence bi nga xamante ne ñi jóge woon ci dëkki kaw bi ñu ngi ñibbi fekk ñu di jaay seeni jaay ñu provogante ñoomi neen buñ ko koolee wax ko moom may fàtte lu mu def mooy dafa request an arrest immediately is it right or is it wrong it's up to you guys mënuma leen a mégal décision boobu noonu waaye tamit ñu ngi watch moom may fàtte ba tey suñ ko amee interview rek suñ ko jotee dina ko leeral yi yëpp bunta yoo xam ne la dinañ ko laaj ndax moom lañ kontaagoon moom moo request on for their arrest kenn xamut yàlla rek a xam waaye tamit tuumal nañ ko daal waaye beneen bi wax nga ko Pa Ousmane nga ne Halifa Sallah amul li nga xamante ne mooy bokkut ci benn social network groups yi nii benn war na koo am because as a leader ba pare mu nekk the key political person in the Gambia so amutee vibe amul WhatsApp sax it's up to him because choice la you don't force people to pour ñu am loo xam ne bëgguñ koo am it's his choice if he doesn't want to have it he doesn't want to have it but dina leen dimbale si seen parti bi torop because communication la ba pare si campagne bi ba pare waaye Twitter moom is a must Twitter is a must xam nga li ma wax because fii foo munti nekk rek da nga war a am amee Twitter account nga xamante ni you can di nga mun a génn nga wax foofu noonu sa page bi because Donald Trump yu bari du dee communicate ak journaliste waaye dañoo dem si Twitter page am bi ñu gis lu mu binda si foofu lañ dee jëlee li nga xamante ne mooy info bu ñu soxla so Twitter moom loolu is a must war na koo am as a political leader du moom kenn rek Barrow sax war na moo am Twitter account waaye tamit with responsible nekkut ne every Dick and Harry bu ñëw rek dafa war a am PIN number bi o dafa war a am a password bi non
because of yow la sa Pa Ousmane sa tur la sa account la anything lu fa dugal comme lu happen on si Baye Babu it was in my page it was in my man defuma ko fa somebody was running my page bëggu ñoo jël loolu is not an excuse yes you have to be responsible sa tur la yow yaa ko manage ndax manage lo ko whoever is managing the page wax ko ay tarif yi nga xamante terms and conditions yi nga xamante ne su ko jalgatee yow am nga right pour gën a si wax ba pare soo ko su nécessaire pour nga sàkko sax daaxa ko you know nañ try ñu dee réyal Pa Ousmane ba pare comme lu ma wax la li baax nañ ko tiba li bon nañ ko seggal loolu la ñu maam waxoon ñu ngi ci west bi ñu ngay gis politique naka lañ ko playé you know so Twitter moom is a must lu mu war a am lan du ko jokkoo bi dina yomba waaye du moom kenn ñu war a am Twitter account indi Gambia aka ñoo bari Papa Ousmane Gambia radio and television service sax war nañoo am Twitter foofu nga xam ne saa bu ma waxee boole leen si te xam naa léegi nga am loo ma ci tegal waaw ma emagum foofu rek ba ci kanam Papa Ousmane man tam ma jël ndox naan ko rek yàlla xam naa bala maa tarxi si biir wax ma nit waaw lii yëpp si gannaaw ba tey jokk naa Pa Ousmane Cham jotuma ko comme ni nga ko waxee last week schedule nañ ko moom pour am ko yàlla def time bi jàmbuñu ba mënuñ koo am because moom ak Ibrahima Diawo lañ schedule woon ñu amoon a little bit of technical issues tamit ba tam mënuñ ko woon a am ñu reschedule ak moom this week yàlla def na mu ngi noon ci rally Gambia la a lot of things moo nekkut in place a lot of things moo nekkut in place waaye nag loolu la yàlla dogal Halifa Sallah si boppam tried naa ko multiple times like I said I did not only stop at trying from this end sax I have 3 people on the ground in Gambia ñu ko doon jéem a jokkoo the past week yëpp to get hold of him he just pick up bottom line nañ dem office am waaw su loolu weesoo Alaaji Mbow mi nga xam ne schedule nañ ko moom tamit wax naa leen ci gannaaw ne wax na ne dafa am dëj ku dee and he is not able to make it mu ngi ma text loolu right bi show bi dooree es dew ma into details with him waaye daf ne dañ am dëj laaj naa ko ndax dina mën a ñëw ba tey mu ne déedéet and we respect that as well so kooku weesoo Aminata Kori nga xam ne jigéen la of course moom tamit di represent Fajikunda Talinding area moom tamit contact nañ ko pour mu ñëw on and unfortunately she's not able to make it this week schedule na pour next week like I said National Assembly members yi yëpp lañ nekk di contact Sidi Njai is one of them of the APRC comme ni ma ko waxee waxtu baag ñoo jàmbu Eva we will still roll over those National Assembly because there is too much to talk about with the interviews with them for now since we ma leen try jotuma kenn si ñoom ñu play the audio of President Barrow's visit to Europe ñu tëjee loolu show bi so dinañ jëlee quick break suñ dellu si waatee ñu indi leen President Barrow's interview bi nga xam ne moom la def bi mu nekkee Europe ak yi nga xam ne moom la jëlee foofu noonu su ko defee ñu tëjee loolu show bi ñu waxtaanee ci loolu tëjee loolu show bi bu leen wax dara yéen a ngi déglu Gambian Talents. BJL Express shipping to the Gambia has never been easier. dama ne waa BJL Express ñooy bëggee bépp waa Atlanta di leen wax happy independence nag dama ne lu yàgg dëgg la te mbooloo mooy doole Aliou Diallo ak Ndappa Mendy biñ demee ba xàmmee lii nag ràññee moo tax ñu ànd nag came together to establish BJL Express di leen yónneel container ca Gambia weer bu nekk nag jamono ji ñu toll ñu wecci loolu di leen yónneel container nag week bu nekk dama ne week bu nekk laa wax de lu yàgg dëgg la te mbooloo mooy doole kon boo gaay lépp lu ngeen am pour yónnee Gambia muy bagage yi jumtuwaay néeg toggeekaay seen lekkee mbokk yi ca Gambia weeri koor wi ñu jublu si nag rawatina ko contact leen waa BJL Express inshallah ñu defal leen ba baax yóbbu leen seen bagage yi ci njëg la yomba we pick up and we deliver in the Gambia mashallah for more information rek nañ leen contact Ndappa Mendy wala ñu contact Aliou Diallo mbadi ngol Ndappa Mendy ning Aliou Diallo le ka faale ko sain loku ka container kiyale le postu we pick up and we also deliver to your doorstep in the Gambia mashallah Allah vita fengo fen kila muy bagage nekk muy bagage toggeekaay muy toogu muy lal muy oto
muy ci barik ngeen ko bugg a def wala ci carton lépp lu ngeen am rek nañ leen ko yónneel Gambia ci njëg lu yomba yomba kon for more information contact Ndapa Mendy on 404-988-2654 404-988-2654 wala ñu contact Aliou Diallo ci 770-789-7874 770-789-7874 DJL Express shipping to the Gambia has never been easier. Gambian talents lay déglu ndax ñoo may bégal ndax ñoo may yee lépp lu ma xamul woon. yow mii di déglu Gambian Talents Radio ñu ngi lay bëggee di la dalal di la tatagal di la ñaax nga jàppale rajo bi ndax jàppale rajo bi mooy jàppale sa boppa yàlla dafa def ñu soxla ay jumtuwaay yu bari pour mun a def liggéey bi ci nim waree ñu buggalee na indil xibaar yu am maanaa nag buggalee na indil xibaar yu wóor buggalee na indil xibaar yu leer te set loolu nag pour ñu mun koo def foog ngeen jàppale ñu yéen ñii di ñu déglu képp ku si am sa business mun ngaa ñëw rek ñu advertisal la ko ci njëg lu yomba te képp koo xam ne tamit nag dang ñu dee déglu nga mun ñoo jàppale soxla nañ ay jumtuwaay yu mel ni ay computers soxla nañ jumtuwaay yu mel ni microphones soxla nañ ay mixers soxla nañ pour ay téléphone yi nga xam ne suñu reporter yu nekk Gambia ñoom lañ koy jox pour ñu mun a dem di ñu recordal nag ànd ak ay recorders pour liggéey bi professionnel liggéey bi gën a baax soxla nañ ci seen dimbal bu baax a baax a baax réeré wu leen mbir ne Gambia internet dafa cher te fii dañ war a fay internet bi kon boog jàppale Gambian Talents Radio mooy jàppale seen boppa ñu ngi leen a ñaax képp ku ñu bëgg a jàppale rek mun nga ñoo jokk ci PayPal suñ PayPal account bi is gambiantalents@gmail.com gambiantalents@gmail.com soxluloo nag pour am PayPal account pour mun ñoo jàppale mun ngaa use sa credit card wala sa debit card sànni ñu as tuut xeebuñ dara fu ci waay munti nekk ci ñeneenti ko ñi àdduna su fekkee ne óoluwuloo pour def ci internet bi tamit am nañ ay bank account Angleterre wala Europe wala America fii nii boog mun ngeen ñoo call ci 404-593-6215 404-593-6215 jàppale Gambian Talents Radio mooy jàppale sa boppa su fekkee ne kat ñu ngi leen a bégal di leen jàngal kon boog jàppale leen ñu jërë ngeen jëf. For interview, my guest today is the President of Gambia, Adama Barrow. Mr. President, thank you very much for being with us today. You are welcome. Mr. President, I might call you maybe an accidental president. You were elected after 22 years of presidency of Yahya Jammeh. First, Mr. Jammeh conceded that he had lost the election. Then he changed his mind. There was a drama of several weeks. You were in neighboring Senegal, but eventually Mr. Jammeh accepted to leave the country. He's now in exile in Equatorial Guinea. You're back, and you're now officially the president. You're on a trip to France and Brussels. You've met with the French president. Are you hoping to get some support, not only political, not only moral, but also financial from this visit? First of all, I will answer your first question. I am not an accidental president. At my own party level, 3 people apply to contest for this presidency. 26 voted, 22 out of 26 voted for me. At the alliance level, 8 parties come together, 4 candidates contested the elections. I won the elections. I got 308. The second got 72. So I'm not an accidental president. I want us to clear that. We are in France because we are invited by the French president, Hollande, who made 2 speeches during the impasse and give a strong message to support the democracy in the Gambia. That's why we are here. We have a very busy schedule in the Gambia. National Assembly elections is on the 6th of April.
We are here. We met basically all stakeholders in the French government. The message is positive. They are committed to helping the Gambia financially and in other areas of security and a lot of things, a lot of areas. Right, but obviously you need financial support. We know that there's a European Union financial aid package. Did France commit separately to provide some financial support, and if so, at what level? There is no figure that we can give as of now, but the message is France is ready to help the Gambia financially and in other areas. And the EU, French is a very, very important stakeholder in the EU. With their support, it can make a big difference in the EU level. But the EU is, they are our biggest donors, and they promise to give us budget support. You're hoping that in Brussels you'll get also more support from the EU, or is the level they're granting you satisfactory in your eyes? We have hope that they can give us more, because we are going to meet all the stakeholders there, give them first-hand information, give them a direct message from the president. I think that can contribute a lot, and that can make a big difference in Brussels. I want to get back to your predecessor. As I said, he's in exile in Equatorial Guinea, and obviously there were negotiations with other African heads of state. There was the threat of a military intervention that probably pushed him out. Was there a deal whereby he would be granted some kind of immunity from any types of prosecution? I have said it in several interviews. We are going to set up a commission of inquiries. Before you can take any action, you have to get the truth first. Nobody is above the law, including myself. And including him? Including him. He is not above the law. There are several inquiries that have been announced. Some are into some potential financial misdeeds. There have been reports that a charity that was supposed to fund projects was actually directing its funds towards him. What is your estimate of the money that was stolen by your predecessor and his entourage? We are still inquiring. As of now, the amount is up to $4 billion. $4 billion? Yes, as of now. We are still going on. We are looking into other areas. And also, there will be an inquiry set up to find out exactly what have transpired. We are trying to see what is in foreign accounts. We are working on all that. But domestically, as of now, it's a little above 4 billion, what we have seen. And abroad, would you consider seizing assets? We've seen this in previous transitions from dictatorship to democracy, some assets abroad being seized. Would you go that route if necessary? The Gambia was looted. Gambia was robbed by the president. If we rob the Gambia, obviously we will want to recover. If we have any asset that we feel that we should recover, why not? What about human rights violation? Human rights groups have documented people being jailed, people being tortured, people being killed, people disappearing through those 22 years. Are you willing to go after the regime and some of its actors? Some have been arrested already, to really try to see what happens in terms of human rights violations? We are ready. We have set up a commission that have started work. There have been 18 arrests. 4 are with the military, 14 are in detention as of now. And we will carry on to know the truth. Would that mean a Truth and Reconciliation Commission modeled on what happened in South Africa, which also included amnesty, by the way? Or do you think this should be done by the courts and not by a special system? In the area of atrocity that we are committed,
everybody who is found wanting will face the due process. Already the court process has started in some cases. Would you consider, obviously your predecessor wanted Gambia to pull out of the International Criminal Court, the ICC. You stopped that process. Would you consider asking the ICC to prosecute some of the cases that you feel Gambia is maybe not in a position to prosecute? In the first instance, we have to do our inquiries, get comprehensive report, know the magnitude of the cases, then that's the time we can decide what way we are going to take. So you don't rule it out? We don't rule it out. Senegal was key for you, obviously, because of the history and the geography. It's key to Gambia in general terms. But obviously, you went there. You were even sworn in a first time over there. The president, Macky Sall, supported you. But you're the president of Gambia. Isn't there too much leverage for Senegal and its president over Gambia because of all the help he provided you to make sure that you are now the president of Gambia? Senegal was part of ECOWAS. ECOWAS is an organization, is a group that Gambia is part of. And there was an impasse in the Gambia. The old president lost elections and he refused to step down. It was the duty, it was the responsibility of ECOWAS to take those steps. And Senegal was part of that. Senegal is a neighbor. Senegal is a friend. And our friendship will continue. It's a friend like any other friend, or it's a friend you owe a lot to? He is a special friend because of our geographical location. We are two people occupying two different countries. Same people occupying two different countries. They will remain two different countries. We know there have been attempts at a confederation. This is out of the question for you? We will remain two different countries. But we are the same people. Right. When you were elected, this was part of a 7-party coalition, and you described this as a family and that it would remain a family. You mentioned forthcoming elections scheduled for April 6th. This coalition actually doesn't exist anymore. The candidates are going to be running for different parties. Are you disappointed that this coalition only held for you to become president, but cannot hold for the future? The coalition is there. Really? It remains intact, yes. There is a tactical alliance. When we say tactical, we don't want our parties to die. If you want to contest under the coalition is not a party, it's not a registered party. That means you have to resign from your party to contest as an independent candidate. So the coalition remains? If everybody resigns from your party, who is going to run the parties? That's why we see that the parties continue as a tactical alliance. So the coalition is on. You promised in the agreement that you would stay president for 3 years. Are you still committed to those 3 years, or could you decide to stay longer as president? This is the agreement. That's what we agree on principle. My mandate is 5 years, but the agreement is 3 years. We have a lot of work to do. When we get to that level, we will assess whether we have finished what we wanted to finish. It depends on the coalition. Right. Are you concerned that some remnants of the former regime, obviously 22 years means there were lots of people who were appointed, could still cause trouble in Gambia, including a potential coup? We are concerned. 22 years is a long period. And 22 years, a dictatorship rule. It's very difficult to erase them completely. There is potential, but we are very, very, very committed to make sure we secure that country, to make sure everything works in the interest of that nation. Okay. Thank you very much, President. You're most welcome. Adama Barrow, and thank you very much for watching. Wow, yéen a ngi déglu noonu
Michael's interview with President Adama Barrow, France 24, of course, is very interesting. Eva dégg nga interview bi. Wow, mo France 24. Wow, what is your take on it? Well, Pa Ousmane, thanks very much, Tereja, parole before madam. I am quite impressed with him, to be honest. Chowli bari wona bu ñëwé dégg na English, déggut English, but comme lu ma wax la rek, bobu dañ yakamte won. And then we have seen a lot of improvement on that side. Benn bi nak neena ma answer na question the way it was asked. Mune, I am not an accidental president. Lola media mo demé nonu rek. Journalist yi xam naa ne yow soko ko laajoon te saaga yi kabudu yi dañ la di so lu mënoon a dóor sax dañ la dóor. Why with Michael amuñ choice. So nañ dee jàngee si lii rek gis nga ñun noonu la rek it needs to be dafa war a nekk critical questions. Loolu la nit ñi di wax accidental president la mu jël ko like ko li nga xam ne moo nekk di doubt people bi loolu la génnee like ko so nañ understand yi noonu rek ne ñun tamit suñu amoon that opportunity pour like ko dinañ ko doon laaj waaye bu ñu ci am ay saaga bu ñu ci am ay dóor bu ñu ci am ay xaste waaye Pa Ousmane answer na ko machotly comme no kii waxee Halifa Sallah machot mu ngi machot Barrow amutoon experience in office waaye comme liñ wax la rek di more experience bi nga am rek mu ngi laa gën a jox li nga xamante ne mooy dafaa gën a yombal sa liggéey daal ci gàttal so I'm impressed with him to be honest beneen bi wax na ko mu ne man de tamit dégg naa la yaa ngi ree foofu tamit lu mu fa wax dégg la su ñëwee si constitution bi may na ko 5 years waaye ñoom luñ agree on mooy 3 years ndax dina su time jotee si lu ñoom agree is down to them niñ ko defee ndax dina wàcca ndax du wàcca foofu excès nguñ fa li ci kanam rawut ibut ñu bàyyi ko rek but to be quite honest Pa Ousmane am kind of bit impressed ba pare beneen bi laaj nañ ko ak Sénégal because comme lu ma la wax la gis nañ ko tamit dégg nañ ne sign na po bi li nga xam ne sénégalais yi ñu ngi ko toppoon man foofu laa di amee problème si sénégalais yi su ñëwee si intérêt du ma jubóoyee ñoom pont bi ba pare gis nañ ne wala ñoom fii nañ ne Sénégal dañ leen dimbale too much Sénégal dimbale wuñu Barrow sax wax na ko fi they are part of the ECOWAS seen liggéey lañ doon def ba pare Gambia geographically moom wax na ko tamit we are surrounded by Sénégal so ñun tey Gambia soo ko xaymayee ECOWAS su ñoo def meeting di wax dañoo xool dëkk bu ñu gën a jege pour ñu may ñu roof so Sénégal ñoom dañu doon dimbale may ñu roof tey tamit ñaanuñ ko yàlla toj wut su Sénégal amoon the same problème Gambia ñoo leen a jox that roof so mbir mi noonu la tëddee rek Pa Ousmane so far suma analysis foofu laa ko base ma jox la yow tamit nga am loo ci sànni rek ndi xam naa sa gémmiñ ngi esen te am nga lu bari ngay dem ñu comments rek li nga wax I am also equally impressed with His Excellency President Barrow ci comportement am soo seetaanee vidéo bi mu ngi ci Gambian Talents feed bi comportement am nim toogee di charisma dalam teeyam compared to Yaya Jammeh, I will take Barrow any day when it comes to comportment. Nimo was asked the same questions. The kon nimo waxe ak nimo ñëwé you will be surprised. Why batay tontu na question si dal ak tay. Ak yar ak teggin. First question biñ ko ñëk laaj nak mu ne ko presidential you are president by accident. Accidental president. Wow. Barrow correct ko bregal ko down ne ko UDP ñoom ñetta ñoo contest ñu jël ko moom tànn na ko coalition bi ñoom seven na contest of course bim ñëwee moom mu am 200 and something votes 39 votes Adama naka second am 70 something votes mu bregal ko down yooyu yëpp man de I have a problem with that though. It's good that he corrected it. Why man damadi like consistency with their statements. Mom Barrow mo wax ci soose de ñim président nganje a konole. Dama ci gis suma dama toog rek gis ci suma bopp. Moko waxon in the No, moko waxon in the past. So mu ngi contradict boppam fofu. Mu ne nganje a konole. So su jee boppam si kono li su gisee boppam ci presidency bi expected ko woon that's the reality kon feel nga ne journalist bi foofu la jëlee question bi kan dafa contradict boppam foofu based on what he said in the past
as if xamutoon yi moo wax nii. Wow, people might have approached him like Jao and others were approached because moom moo fa teewoon ak ñeneen gars yi feel ne he is a potential candidate yàlla tudda ko ñu def seen lifin bi tamit congress bi tamit foofu yi tamit yàlla defal ko fa warsak moo win gars yi and everything waaye moom expectut ko woon njabootam expectuñ ko woon. So xamoon ne moom président la moo nekki he would have done a lot of things differently waxuma ne like dafa def lu bon waaye dina doon gën a parlu dina doon am few other things yoo xam ne dina si doon gën a taxaw. Honestly, this is no disrespect to President Barrow but man gom naa first statement am bi laa gën a gom daan li mooy jéem a defaraat wax ji si jamono jii. Di wane ni yàlla moo ko tudda ne foog mu nekk président. Why yow léegi looy wax lu ma la laaj mooy he's a president by chance or by accident. By accident. He didn't have the inspiration. He didn't have the inspiration. He didn't want to be president from. He didn't want to be president from the get-go. A year ago, Taylor, March 19th, 2016, ku waxoon Barrow na yaay nekk di next president in Gambia du ko dégga. Barrow wasn't even known within the UDP. Honestly, not a lot of people know him. Ak ñeneen ñoom Solo Sandeng jamono jooju noonu for the longest ñu daan dégg ci UDP ñoom Ahmadou Sané la ñoom Solo Sandeng ñoom Kémé Seng Jammeh nga am ñoom May Fatimi fa la nekkoon ñoom Femi Peters ñooñu nga daan dégg nga am Mr Sané Modou Sané Birkama ñooñu nga doon dégg ci UDP ñooñu nga doon dégg ci UDP. Demet. Why Pa Ousmane Fogolone he's a president by choice, but not a president by accident, by choice. Yalla moko tudda. Oh, sorry, not choice, by chance. What's the difference? You can word it differently. Why the reality is man, he's a president and he's gonna be held accountable. And man, anytime he contradicts himself, I follow this very keenly, by the way. Anytime he contradicts himself, I will remind him of the contradiction. Besides, he did very well with the thing. Amna Charisma revealed a lot of information. He stands on his grounds. Nimo Wahe is very tactical. It's very mature. Dalna. So buguta answer daf ko answer nim ko la lu nek daf ko answer nim ko wara answer. All the answers he gave were very tactical. Two places him contradict bopam rek moy ben moy affaire presidency bobu nonu ne he is not a president by accident. He is a president by accident in my opinion based on him saying ne nganje akonole mom moko waxal bopam and every evidence shows that. Last year this time koko waxon du ko gom. Bir UDP, he wasn't one of those aspiring to be the lead. Why did they get rid of Solo Sandeng and all these other people? It is because of Lulu. The second thing that I have an issue with is the issue of standing for the five-year Lulu mandatum. Lulu Degala, as if he didn't know that. But he has always guaranteed, even after knowing that his mandate is 5 years, he has always guaranteed and assured 3 years. Comme Halifa Sallah right now, the audio that I played siga now, Halifa nge wax ne National Assembly one more time la soxla fofu nono. Su pare ci lolu, he will be eyeing the presidency. He broke that news. Su demon ci presidency bi tamit ben yon la fa soxla pour tok. He is on record for saying that. So Halifa demon next National Assembly election mu bugat another term just because jekali would lum bugona door, he is contradicting himself and he will be put on the spot just like Barrow is. Ken joxu ko lem ken joxu ko sukur with all due respect bi mo wax lolu ci campaign bi xamone na ne the constitution of the Gambia 5 years term la joxe bi guy di come up with this thing ci coalition bi he knew about it and he accepted it but with all that time election bi he kept on saying 3 years right now if he's changing that saying ne it depends on we have a lot of work to do. Su jeexale su lot of work bi su ko jeexalut na bay the next person. It doesn't mean that mom rek moko muna def de. No, it doesn't mean that he is the only one person who can do that. Somebody else can take over from him and continue from where he stopped.
That is the bottom line. I have a problem with those two, but he has tactically answered it. Leral na ne digente Gambia ak Senegal, there's not going to be any confederation. Bena agreement lañ mooy ne Gambia ak Senegal dinañ continue to be what they are. Senegal is a very good and strategic neighbor. They are part of ECOWAS, and ECOWAS ñoo jiital Senegal pour ñu def liñ doon def. So it was their responsibility. Gambia being a part of ECOWAS, su Gambia nekkee ci tuuxi duna wala am yenn teexateexay ñu taxawal Gambia loolu leer na affaire yi li coalition bi wax na si ne tactical alliance bugguñ parti yi de moo tax ñu taxaw foofu coalition bi still exist loolu leer na wax na ci affaire Yaya Jammeh whether dinañ ko prosecute or not. $4 billion la Yaya Jammeh sàcc réewi Gambia coming from President Barrow. Ngum si liñ xama gum mu ne ngum is equals to 85 million euros. 85 million euros si liñ xama gum. That's how much lum sàcc gum liñ xama gum. Obviously the truth and reconciliation model is going to be established. Why? Foog the truth ñu xam ko ba pare balaa ñoo def anything else, balaa ñoo dugga si something. Mu ne jàpp nañ 18 people already, 4 ñu ngi ci loxo security, ñeneen ñi ñu ngi mile 2 ñu ngi go through the court proceeding. Lim leeral bari na trop si affaire yi dëkk bi. I love his comportment, I love his charisma. Bim toogee tamit di wax ak Gambian si tamit wax na lu ama am solo foofu noonu si meeting yi mu def ak Gambian si jox na foofu noonu his due to Lawyer Darboe, which is another reason why he wasn't expecting it, because Lawyer Darboe is his godfather, which there is nothing wrong with mu nekk godfather am, why he look up to those people. Wax yu bari foofu noonu mu ne ku sa kër baay ku sa baay dee boobu munoo ci dara, waaye ku sa kër baay tas nga seetaan ko loolu sa ñàkk a tekki la. Loolu la wax ci gathering bi mu am ak Gambian si nekk France. Ne nañ wax alhamdulilah ñetti yoon bi nga xamee ne gars yi dem nañ Angleterre foofu tamit Eva gars yi am fa meeting bu am solo moom nekkutoon foofu. Dégg nga mu wax ko journaliste bi ne France ñoo ko invite ci Gambian si critique di wax yu bari in their defense. Ñu bari ngi naan waaw jamono ji war naa tal leneen lu tax mu dem foofu noonu. Gambia amuñ xaalis yi dëkk bi la ñoo use. We've all heard him say France ñoo ko invite. Waaw France ñoo ko invite pour mu dem, and they have had very fruitful meetings. Wax dëgg ne yàlla moom ak French authorities yi dem nañ ba gis mu mit ak Fatou Bensouda, EU mit nak ñoom. He has had very fruitful meetings te loolu yëpp jàmm rek la moo jural dëkk bi most likely. Let them just be careful of any kind of deal that they will sign, because bottom line is aid, help ak whatsoever. Mag du feccee yal naa dee te tubaab yi ñuy def dara si neen buñ sign benn deal boo xam ne dafa end up dugal Gambia ci tuuxi duna xaalis boo xam ne suñ ko jëlee tamit dina indi problems ak complications yoo xam ne pour fay ko dina métti. But other than that, if there are grants, if there are aids that they are giving to the country of any sort boo xam ne conditions yi are not gonna be too many, we encourage the government to take this thing. Ñu liggéey réew mi ni ko Big Faa waxee ne ko dem naa seeti ji Barrow ne ko balaa foog nga liggéey réew mi balaa ngaa wax anything. Kon na jóg ma liggéey loolu mooy li nga xam ne mooy li war. Ba Tambadou, I was very impressed with his statement at London in London Eva muy Chief Justice bi mu ne moom pare na pour taxaw ne kenn du ko use pour jalgati luwaay réew mi justice yi dëkk bi. Loolu lu am solo la ci lu Ba Tambadou wax. He will not allow anybody pour ñu use ko pour def loolu. Ne Gambie ñoo ko bokka ku nekk na jóg pare pour jàppale pour ñu liggéey dëkk bi ndax ñoom rek mënuñ koo def. They have inherited a lot of mess from the previous government and they are working very hard to make it happen. He leaves the politics to the politicians, waaye Gambians yëpp mu ngi leen a ñaax ñu put all hands on deck. Nañ leen patient ak ñoom questions yi nga xam ne laaj nañ leen ko si affaire justice for the victims and stuff. Mu ne so much was done. They want to make sure they put systems in place. Guys, dañ dee wax ne justice delayed is justice denied, but sometimes justice need to be delayed in order for it not to be denied. Noonu la ko waxee. Sometimes justice need to be delayed in order not to be denied, because they have to put mechanisms in place and a lot of things yoo xam ne dinañ ko mun a boo xam ne suñ paree pour liggéey rek dinañ ko def the right way, because liñ inherit dafa bari. So dem nañoo na yëpp there is great room for improvement. Waxtu baag ñoo jàmb si we have about 10 more minutes waaye foog ñu dalalaat suñ xel, foog ñu seetaat ku nekk si ñun lan nga mun a def, foog ñu xool suñ leader si accountable.
rather than ñu toog di leen ŋàñña di leen caricature di leen yàq rek lépp luñ def ci lu right ñu xéel ko lépp luñ def ci lu rafet ñu rafetlu ko ñu wesaare ko xamal ko askan wi waaye lépp tamit loo xam ne gaay mun nañ koo def differently pour mu njëriñ askan wi ñu waxal leen ko buñ nekk ñuy teggi li gaay am te duñ leen fa tegal leneen pour replace ko whenever we debunk what people have let's put something in place of that pour mu mun leen a njëriñ Eva 10 more minutes ma read some of the comments rek su ko defee yow it nga xuusaat ci loolu rek continuer affaire yi président Barrow bi muy wax ci gannaaw Jamila yaay bébi mu ne aral ma wàcc si suuf tuuti yaa ko mbokoy taala suma sista mu ngi ñu doon nuyu ci gannaaw Eva ñu ngi ko nuyu bu baax a baax di ko bigal si seetaan bi déglu bi Jamila yaay bébi mu ne it seems like the Gambians don't learn bilay yaa ko mbo mu ne true pa Jamila mu ne dëgg sax nga fi wax pa aus accidental president sax is not a bad thing because he's never expected it but we still love him muy dëggit foofu Jamila suma only problème mooy rek ne moom moo waxoon ne loolu la su ñëwee wecci waat ne du loolu léegi foofu la problème bi nekk waaye it's definitely not a bad thing pour nekk accidental president waaye soo ko nekkee nangu ko ba pare nga dem ba si digg nga bugg koo wecci ne yow doo loolu kon foofu la problème bi nekk politicians dañ ko yàgg a waxee dañ dee wecceeku saa su nekk tey ñu wax li ëllëg ñu wecci and that is where we hold them accountable wecci googu nag lañ koo jéem a bañal moo tax fu mu buggee lii rek ñu xëccaat ko ne ko déet yaa ko fi waxoon and we are keeping them accountable Bambi Fati mu ne no it's not by accident but through two processes those processes are not accidental Jamila mu ne the seat is becoming more comfortable dégg bu wér Bamba Fati mu ne what he meant by his first statement was that the circumstances that led to his selection was not expected. That was the first. Solo Sandeng and 2 UDP senior officers arrested. Thanks. Foog naa wax naa loolu ci gannaaw Yakombo mu ne thank you. Modou Lamine Dabo mu ne thanks for helping pa Alaaji mu ne Gambia must be first. Those are some of the comments yoo xam ne dugg si nañ rek Eva what do you want to add to that before ñuy tàggatoo waaw benn bu ma bëggoon a wax nag mooy tamit make na point bi nga xamante ne mooy 4 million dalasi bu Yaya Jammeh so far bi nga xam ne ñoom 4 billion du million de waaw 4 billion dalasi bi nga xamante ne Yaya Jammeh Babili Mansa ak government am maanaam daal def nañ ci la leen neex boobu noonu tamit comme lu ñu wax la ñu ngi investigate and then waaye journalist bi tam laaj na ko le important mu ne ndax dañoo leave the court to do it or dañoo leave like dañ ko jox like other individual people pour ñu foofu xal na maa ca pour ñu def ko waaye foog naa ne understand nga li ma wax te ñu ñëw déglu tam bàyyi nañ ci xel lim ko doon jéema laaj mooy ndax dina amnesty moom président bi ndax dina use his powers because moom am na executive powers to do certain things wala instead of using executive powers ak yenn yi ndax dañoo bàyyi code bi rek pour mu handle ko loolu la ko doon laaj waaw non utee na sax because foog naa bu ma wax ak foofu du benn ak amnesty bi du benn moo nekk ne fu ma waxee mooy fi nga xamante ne moo nekk na daf koo bàyyi code bi o dafa bàyyi ñeneen ne ñu jël justice into their own hands foofu laay waxee waaye ñëw na tam si amnesty bi Yaya will never be granted amnesty because yu bon la def si dëkk bi yi nga xamante ne whether proof comme lu mu wax la nag court moom lu ñu dee soxla mooy Pa Ousmane mooy evidence ñoom ñi nga xamante ne they are the victims they are there if they've got their evidence well nañ ko jël forward ko to the court and then the court will make that decision beneen bi mu ne no one is above the law te foog naa last time wax naa ko mu ne including myself boobu tam is on record. journalist bi yokkal ko fa waa Yaya Jammeh wax nga dëgg. waaw so boobu tam Barrow na ko note down no one is above the law. ñu ngi ko bàyyi xel ñu ngi ko gëstu ñu ngi ko toppa lépp loo xam ne def na ko muy doon li nga xam ne mooy above the law rek nañ ko indilaat comme ni nga ko indilee wax ko waaye comme li nga wax rek man gisuma ne he's a accident by is a presidential accident dama gis ne xëj na comme li mu wax la rek gëmul ko woon beliefut ko woon jaar-jaaram nu mu ñëwee ba mu nekk président so moo tax mu waxee noonu waaye ñu dee bàyyi xel ñoom tam si seen waxi rek
su fekkee ne moom la waxoon ngam fanja konole su ñëwee tey waaye comme lu ma wax rek he's a president by chance nañ ko rafetal noonu rek bañ ne he's the president accidental president moom waaye sa view la it's your point of view so I have nothing against it yow noonu nga gisee ba pare moom moo ko wax mu ne ngam fanja konole ba pare comme lu ñu wax la rek Barrow foog naa ne buñ ko eyee ne ko yow yaa dem na sax or na ma ne kuluwa bu dul jeex moom nekkuma fa waaye li ma or peng la so xam naa ne du ñàkk a team Barrow moom suñu la jàppoon tey si comment soo ko riidoo di nga xam waaye noonu la Pa Ousmane waaye tamit nañ bàyyi xel li nga xam ne ñu ngi ko wax last week waxoon nga ko jaawa tamit you are on record ñu ngeen a bàyyi xel wax yu mu fa wax yëpp ñu ngi leen record moom tamit ëllëg si biir bu fekkee am na leneen loo xam ne def na ko tamit it's just there and xam naa ne yow moom ci gaaw nga pour pull out yooyu noonu to be honest yow moom yooyu pour nga génnee ko jarul la ñaari simili sax pour nga génneel leen ko so foofu rek laa ci bëgg a yokk dañu bàyyi seen xel beneen bi mooy mandate bi nga xam ne yow you are just xaw ma recently moom yaa ngi focus on that mandate ba pare gis naa ko binda on Facebook no one is talking about the term limit Barrow is just trying to ignore it yeah all fu mu ko base mooy it's up to them ba pare yu bari sax du ko dee bëgg a answer comme lu baby awa yaay awa wax na rek it's getting comfortable romana comfortable moom ay ganaar rek ana gis leen Barrow tay num changé ak koolam rek ak bolol reelaayam Barrow kos yu muy dugal di sol di saay na kos yi non Barrow moo dama ragal ne nag Jawara yóbbu nañu 30 Pa Ousmane this is my own estimation yaaya yóbbu nañu 22 years so dama ragal Barrow mu defal ñu li nga xamante ne mooy 35 No. Lulu mom, I will give it to him. Mom, okay? Wow, man, Lulu is my own estimation. Because from Monday is 5. 3 years am lañ naan du ko ono, but I'm pretty sure ne dinañ change constitution bi nga xam ne dinañ am term limit nga xam ne ku toog doo romba 8 years or 10 years depending on how it is. Loolu moom am naa si yaakaar bu mag ne loolu man daal comme more than 5 10 years déedéet moom kay 3 years bi la ñoo wax ci jamono ji 3 boobu mun na moo toog 5 mu ne man dama sori de man ko yóbbu ba 35 I must just go for a second term to see how it is so maybe mu dem it's up to him Barrow su liggéeyee dëgg rek Gambians they are very comfortable comme lu nga wax duñu dee bëgg a switch Gambians they are very comfortable if switch moom foog naa ne ñun na ne don bi waxee Eva suñ gaay change constitution bi wede for term limit which I know is one term limit bi moom is quite good but man I'm even in support of the term limit because so overstay Pa Ousmane dang de over use sa power bi ba pare comme lu mu wax la at the end of the day foog mu am koo xam ne dina nekk above the law and then now the new Gambia we don't want anyone to be above the law equal rights lañ wax comme lu També du wax la rek kenn du ko use moom itamit ñu ngi ko rafetlu bu baax fu mu téye foofu la na ko téye ñu ngi koy bàyyi xel moo ko wax moo ko binda moo ko record ñu ngi ko monitor su demee moom itamit ba nga xam ne bribe dugal nañ ko ñu ko jox yeneen ak yeneen fii la ñoo ñëwee moom itamit safet ko benn moom itamit nekku ne dañ am grudges on him with due respect suñ kilifa la waaye nag dafa am yoo xamante ni tànka bi comme nu ma wax la rek dañ ko banka wala ñu damm dañ ko taral wala ñu banka ko lii la rek waaye du dara Papa Ousmane ma jox la rek si lu bañ a yàgg dina ñëw tàggoo lu nuyoo woon tàggoo show baa ngi ñëw to an end lu neex du doy Youssou Ndour moo ko wax ma read comment bi rek jóge ci Sane Salifu mu ne I agree with you Pa Ousmane but I don't feel accidental president is the right term to describe him as a president I know he wasn't much prepared for the presidency, but Yala Mokotana, but he is really doing well and so modest. Jamila Mune Demo sort out the term limit issue. Real Alaji Chamune, but why they letting ex-Yaya Jammeh out of the Gambia? Why did they let him out of the Gambia? Lolu yeb dinañ ko tënk rek comme niñ ko waxee ci gannaaw 1 minute moo ñu desee pour ñu end show bi. Ñu ngi leen a bëggee Eva xanaa ñu tàggatoo rek. President Barrow doing very well. The Mr. Sane wax noonu I think is very true compared to what we had. Parce que tooguñ di complain Canada wala di seet kan moo get missing ak yooyu noonu. Anybody that is even under arrest or whatever xam nañ ko te moom wax na ne 18 people is taking responsibility. So at least amuñ pour deal ak who is missing, who is gone, who is dead, and all of that, which is a great thing and a plus. And mu ngi liggéey bu baax a baax. Loolu weddi wuñ ko. We just have to put him on a check on some of the things that he is doing. Yum bugg a teggi tànka pour delloo si waat ko loolu la rek. Eva Sarr nga tàggatoo. 1 minute bi jeex na ko wax nga ko. Tàggatool. Yokkal ñu tuuti rek ñu 5 minutes because last week nanguloo ñu tëj tey moom xam naa rek. waaye 1 minute bi jeex na
waaw Papa Ousmane delluwaare di la gërëm waaye kenn du ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo bàyyi xel ñoom ñoo déglu ñu jël seeni time bébé Awa Yaay Jamila kenn du yow tamit dead fan nga yow tamit muy Celeb Avenue muy show buñ munti am sentiment muy luñ munti am Gambian Talents rek yow tamit yaa ngi ci biir ba mu jeex tak soppe nga ci rajo bi ma show spécial to yow yaa ko mbokoy taala moom dafa bëgg a ba jeex tak Papa Ousmane foog naa boo leen maase woon jamono dina doon sa ñaare dama doon ragal sax kon dinaa leen fiire waaye nag gannaaw maase wu leen jamono moom foofu na fa ami xelam dal ñeneen ñi képp koo xam ne fan si rajo bi Awa Keita tamit moom tamit fani rajo bi la macha allah ñu ngi leen a bàyyi xel yéen ñëpp nga xam ne jël ngeen seen time callers yi nga xam ne tamit call nañ dooley jën mooy ndox waaye dooley nit mooy nit yéen ñeneen ñu dooleel tey bu ñu fi toogoon di wax rek Pa Ousmane gis ngeen ko léegi mu ngi wax ba ñaxal lampa yi mu ngi fomp moo tax ma bëgguma ñëw live nag lii la rek bu wax ba mar laa cee bañ yéen tamit kenn du yéen jërëjëf callers yi nii la suñ dugasee ngeen wax ngeen indil ñu seede dafa neex caller boobu noonu nekk foofu noonu wax ñuy try after all this dinañ ko invite mu ñëw ñu wax ci business yi nga xam ne tamit Gambian si foog nekk ni amatuñu excuse Papa Ousmane pour wax ne duma dem because of the government my business can be a threat to the government wala government bi daal stand in front of my business line amatuñu excuse boobu ñun ñëpp ñu dellu war koo sante yàlla nag jàppale Barrow tamit mu liggéey ci bu baax a baax ñu bañ koo frustrate bañ koo push to the wall ba moom tamit comme ni nga xam ne Halifa Sallah reacté na ko moom tamit ñu gis another Barrow waaye ñu ngi ko gën a ñaax rek moom Barrow njiit yaa moom métti bu baax a baax xam nañ lu mu enu dafa métti lool saka mes bi nga xamante ni fekk na ko fa 22 years mes Yaya Jammeh bi mu ñëw Gambien ni mosuñ woon freedom lu bari nekkoon seen xol bi ñu bëgg a koo wax léegi lañu am opportunité boobu noonu ñu ngi ko gën a ñaan mu gën a patient mu gën a dal ba pare mu tëddee njege ñaay ndeyum si xana tegee njege ñaay xam naa ne family issue bi jabari fii kii la moo yóbbu kii la mu duut yóbbu yooyu tam another problème la tamit waaye tamit nga ñëw tam si dëkk bi loolu tam another coow la so xam naa ne coow li moom fu mu nekk nii lu koola gi rëy rek Pa Ousmane dama ragal ne problème bu dul jeex la moo rëyal koola Barrow bi waaye rek ñu ko gën a ñaax rek ne ko loolu la rek waaye na gën a am patient ba pare su 3 years bi jotee su mu nee wàcce ma wàcce ngir stress bi dina bari problème bi dina bari te loolu lam ñu digoon su bëggee toog another 3 years dina gën a métti wala mu switch rek yóbbu seet bi muy dem ak moom trips because gis naa ne taal yaa ngi circulate on social media kabudu yaa ngi binda si suuf dama dee ree rek su ma ko gisee waaye tamit njabooti tamit Pa Ousmane du ñàkk tamit njaboot tamit dinañ duñ kontaan because ñoom tamit dinañ doon bëgg seen yaay génna ñu ko gis xam nga rek yëfi doomi baay la foofu la ñoo waxee waaye nag di leen ñaa family members yéen a mun a jàppale Barrow jàppale leen ko on that side bu baax a baax yéen ñi nga xamante ne ay jege ñaaleem ngeen bu baax a baax yéen a ko mun a dimbale ci côté boobu man that's just my token advice the other hand mooy Halifa Sallah ak Mai Fatty we want this to end especially you Mai Fatty jëluñ tuuma la baaraam waaye tamit wax naa ko wax bu bari torop bu bari ci kilifa dafa tax sa kilifte wàcc maanaam sa level bi la nit ñi tegoon dina wàcca liggéey lañ soxla si yéen reason moo taxoon ngeen nekk foofu ba pare nañ évite li nga xam ne mooy tribalism Papa Ousmane kër boo dugga rek gis nga fa tribe kër boo dugga rek am na tribe bi yëpp so ñun Gambia waruñoo am tribe Gambia one nation la ñun yow tey soo duggee seen kër am nga fa lu nekk am fa xeet bu nekk am fa man noonu xeet bu nekk mu ngi fa waaye tamit di gën a ñaax Barrow tamit am na lu mu wax Pa Ousmane ànd naa si ñi nga xam ne ñu ngi doon liggéey onda Yaya Jammeh nañ gën a bàyyi xel security officer yi tamit nañ ibi seen boot ndax dinañ try pour def coup or not yow yes man su coup amee du ma beeta because am na ñoo xam ne they were under Jammeh's payroll am na ñoo xam ne Yaya Jammeh barki dimbale génn waaye ñu ngi sofa Pa Ousmane am na ñoo xam ne si kër yuñ dëkkoon ba pare kon mooy Gambien bi bugg a dunda ci xaw ma nu ma ko waxee ban taami olof laay bugg a dunda ci free life ba nga xam ne kër sax jënduñ ko woon kër sa utuñ ko woon so Yaya Jammeh moo leen joxoon loolu fu mu nekk ni ñoom ñu bari ñu ngi scared because comme lu bara wax la ñu ngi ibi page bi ñu ngi seet suñ xamee ne fii kër yi daf ko nangu woon si taf jox ko ñi nga xam ne soldat yi ko jege ñoon dañ ko nangu so ñooñu fu mu nekk Pa Ousmane ñu ngi toog ci nen ñooñu ñu ngi jaaxle ñu ngi xat am na si ñoo xam ne sax seen bill si recently mënuñ koo fay ko duñ daan fay bill nawet ñu ngi leen a seen bill which duñ leen daan seen bill so there is a lot loo xamante ne mu ngi ci biir luñ mun ta bi yëpp la waaye tamit ñu bàyyi xel rek ñu focus Jammeh's regime moom su ku ñëwatee sax Gambien ne eewu nañ mos nañ démocratie te bugaatuñ Yaya Jammeh's rule na dem noppale ko na dem retire na dem enjoy love life with Zainab and then mu pampa xale yami jox leen like father's role because amutoon time bi boobu tam ci wéyee Pa Ousmane beneen bi rek mooy lu ñu waroon a njëkkee la ñu ngi cee jéggalu bu baax mooy ki nga xamante ne mooy xalifa général kuli Tijaan moo wàcc liggéey ñu ngi ko jaale suñ mbokki Tijaan yi di ko jaale suñ mbokki sénégalais yi di ko jaale
askani di ko jaale képp koo xam ne julit nga ñu ngeen tey jaale moom lañu waroon a ibee ndi kilifa la te kilifa kenn du ko tëjee waaye suñu juumte la rek ñu ngi ciy jéggalu bu baax moom lañ bëggoon a ibee waaye xel day fatu ba pare comme lu nekk ci table bi ci Banjul dafa bari xam naa moo tax waaye ñu ngi jéggalu gis nañ délégation bi nga xam ne jógee nañ Banjul dem président Barrow man am naa problème boo demee Touba waruloo waroon a am Touba that's like bias benn tarixa nekk fa axakay muriti kenn du ñoom ku loo gis rek am na kii rôle ñoom ñooy di kii rôle ñoom ñooy number one correction demul Touba rek de fala mujjee jullee fa ndat li fi waaye yëpp la dem de waaw waaye luñ gis la kon tàngoor ne correct nga ma Pa Ousmane li tam lu nit ñi di waxtaane waaw li nit ñi di waxtaan waaw li nit ñi di waxtaane because gisuñ ko ñeseen gisuñ ko yeneen xam nga këri diine yi dañ rëy GRTS ni they played it on GRTS dem na fan la dem Pa Ousmane correct ma foofu noonu dem na Tiwaawoon dem na Touba dem na Tiwaawoon dem na Touba ak fan ñeseen Kaolack Medina Baye dem na Kaolack waa jeex na kon loolu la woon yéen mi nga xam ne gisu leen ko dem leen YouTube Pa Ousmane mu ne GRTS génne nañ ko bu fekkee ne seetaanu leen amu leen GRTS Pa Ousmane rectify nañu fa thank you so much for bringing that Papa Ousmane because lii la rek fuñ juumtee rek nga indi ñu fa te yow wax naa la ne fii ku fi oytuwul ba ñëw ci yow di nga dellu waaw ñu ngi ko rafetlu waaye tamit ñu ngi ñaax gouvernement am bi même Barrow su tukkee sax nañ jël délégation yónnee ko Banjul ñu dem jaale ndi comme lu ñu wax la Gambie ak Sénégal benn la kenn mënu koo xar ñaar ñun ñoo bokk ndey ñun ñoo bokk baay nag te loolu am na by the way loolu tamit am na barki démb ba si news bi read nañ a press statement fàtte naa kan si ministre si actually but ministre sax moo ko jiite actually délégation bi 3 days ago si news bi while mu ngi France that Thursday bés bu dëj bi xewee read nañ loolu a press statement that he issued the president jox ministre bi ndigal mu ànd ak a high power delegation pour ñu dem jaale ji kan la àndal minister of religion kan la àndal no fàtte naa ba den like I said Papa Ousmane comme li nga wax la jërëjëf te moo tax Gambian Talents nekk fi Papa Ousmane xam naa ne su jotee vidéo yooyu dina leen ko defal si page bi yéen mi nga xamante ne dama dee broadcast GRTS news on a daily basis on the page and Ousmane you know how our people are yow danga ko dee wax yaa ngi binda sax Facebook ñu jël sa binda bi sax loo fi kan nga fi bindoon foog naa moo nekk man suma anniversaire la happy birthday bu dul jeex waaw so dina fa nekk waaye all ramale sax duñ ko click you know so mooy loolu rek waaye rek ñuy seetaan news bi on a daily basis dañ dee broadcast GRTS ñu bari amul GRTS nag waaw ñu bari foog naa même buñ mere woon Yaya Jammeh ba génnee GRTS seen seetaan 3-4 days ago di ngeen dégg loolu noonu like I said fàtte naa kan ci délégation yi soo ko bring it on up ma fàtte ko but yes am na délégation high power délégation bi mu yónni time boobu mu nga ci Europe si la announce pour jaale ñooñu ba pare yónni délégation bi pour ñu dem fa the next day so de leen dee toppa Gambian Talents page bi like the page and you can see these things that are happening nga continue Eva absolutely waa Pa Ousmane yooyu la woon rek ma ne ma note ko down waaye comme lu ñu wax la rek dinañ ci bàyyi xel dinañ ko gën a yaatal nag boys yi nga xamante ne ñoom itamit dem nañ comme li nga wax ne government bi gën a si nañ taking full responsibility Pa Ousmane loolu tam is a good step forward bi nga xamante ne we are loving it in this new Gambia in this new government loolu lañ soxla gën a si nañ wax nañ ba pare comme li nga wax la is there the evidence is there comme lawyer bi num la jokkuwee nga joxe ko they make the choices themselves ñoom ñoo voluntary pour ñibbi ba pare dafa métti woon trop Pa Ousmane nga nekk foofu amuloo xaalis sa mbokk yi di yónnee so I think it's a good idea ñoom tam luñ def waaye comme luñ wax la rek ñu ñibbi ñu ngi amee métier waaye tam na government bi tam gën a nit ki lu mu daw yokk ko ay yar loolu la ñoom tam nañ gën a liggéey waaye nag comme ni ma ko waxee and I still stand by that Gambia is not just Sénégal and it's not just Serekunda and Banjul Gambia fu nekk la dëkki kaw yi nañ leen sóoraale nañ leen bàyyi xel projects bu mu just nekk within Serekunda and Banjul nañ ko extend Pa Ousmane yu bari ñu ngi fa nañ ko extend so after April daal ñun luñ soxla si ñoom mooy comme li nga wax la ñu wàññi wax bi torop ñu jublu si liggéey ndik soxla nañ ko torop nax saay na $4 billion bu manqué kon Pa Ousmane xam nga ne suñ économique bi suux na bu baax a baax ba pare yeneen yi nga xam ne tam ministre si nañ takk seen liggéey ñu wàññi wax bi maa si may fàtti am na leneen lu ñu war a lijjanti mooy xale ñi nga xam ne ñu ngi soona ci yoon bi diggante Gambie ak Sénégal booda bi métti woon na Pa Ousmane diggante Yaya Jammeh moo ko defoon defut ko soo nañ try ñu sumutal yooyu nañ try jafe-jafe yi nga xam ne doomi Gambie ne ñu ngi ko dunda ci yoon bi mu sumut ak ñoom Barrow fu mu nekk ne comme li nga wax la invite nañ ko Europe Yaya Jammeh musta ñëw Europe so Barrow dafa war a gën a sant yàlla ñu ibil ko all
these gates so mu ngi am opportunity bi Gambien ni tamit ñu ngi sora si Europe bi ni yooyu yëpp li nga xam ne tam Barrow ak government bi mun nañ koo lobby Pa Ousmane nañ ko lobby mu dem miti Gambien yi nga xamante ne tamit xëy na su tukkee fu munti dem mu mit leen comme nu mu leen mitee noonu ñu toog ñu waxtaan ministre bi nga xam ne moo féete foofu mu ibil boppam yaatul boppam mu waxtaan ak Gambien bi ñu xam lu ñoo dunda bitim réew because am na ñu fee dundal lu metti Pa Ousmane ñaaka kayit bi ñi nga xam ne ñun England yaa jame tax na ñu génne ñu ci Commonwealth Games yaa ngi nii di happen right now maa ngi ko gis ci news bi mu ngi ñëw ci Queen bi mu ngi ci inject a lot of money so Gambia could have stand an opportunity ñi nga xam ne bëggoon nañoo tukki ñu xam leen ñoom tam ñu nekk suñu star bu ñoo ñëw duñ represent seen bopp Gambia la ñoo represent foog naa ne yooyu yëpp liggéey yoo xam ne Pa Ousmane mu ngi suñ kanam ak liggéey yu tar la so ñu wàññi wax bi rek ñu ne tamit ñu jublu ci liggéey comme lu Jaawa wax la last week wax na ko mu ne they are servant of the people ma remind leen ko they are servant of the people ñun ñoo leen fa teg pour ñu liggéeyal ñu suñ gisee ne kenn liggéeyam doy ñun ñooy jëlaat suñ karta wàccee leen xanaa kon loolu leer na maa ngi jégaluwaat rek bu fekkee wax naa fi anything loo xamante ne rek am na koo xam ne offset na la jublu wuñ si rek waaye comme lu ñu wax la rek réero amul ñàkk a waxtaan moo am xam naa ne ñun ñëpp tey ñëw nañ ci an agreement point bi nga xamante ne mooy lu soxal suñu dëkk bi li nga xam ne tey ñun ñëpp suñ toogee gis Gambia développé Ousmane foog naa ñun ñëpp ay kontaan comme tubaab bu yooyu jógee woon holiday ñëw di ma wax how lovely Gambia is ba pare how friendly the Gambian people are so I was quite happy Pa Ousmane rek xam nga because nit mu tukki mu ñëw wax la sa dëkk ne la non waxul la infrastructure yi waaye lu mu la wax mooy jikko nit ñi waxul la ne yéen seen dëkk dafa bari criminal waxul la ne yéen seen dëkk dafa bari protest wax la ne yéen seen dëkk dañ ma roog waaye lu mu la doon wax rek how welcoming the people are so foog naa ne Pa Ousmane loolu noonu def man ma proud pour nekk ay Gambien ba pare rax si doole ñun Gambien yëpp yow man yëpp war nañoo wàcce war a mun a ñibbi wala lu ñoo wax ne war a mun a liggéeyal suñu réew ba pare tam nit ñi duñ tàyyi di ko wax please try leen ngeen a support seen people bi try leen ngeen a support seen people bi try leen ngeen a support seen people yi foofu lay tëjee ba next week incha allahu rabi ma jël rek di leen ne leen dinañ leen nama balaa loolu Papa Ousmane say kàddu rafet na macha allah fi nga ko def noonu la fi nga jàpp sa loxo mooy xesen delloo ko fa di la bëggee bu baax a baax ci analysis yooyu read some comments like Wayne Mays mu ne President Barrow must be careful with listening to Dabo when it comes to national politics. He is coalition president. Mu ne good job correcting the errors. Jërëjëf Wayne Mays Modou Lamine Dabo mu ne sorry but this is the African problem. President is president, not for region. Is big problem for Africa. Torodo mu ne try them after the rallies. Pour ñu try National Assembly members yi after the rallies. Képp koo xam ne yaa ngi ñuy déglu ci jamono ji rek ñu ngi la naan ahlan was ahlan di la bëggee ci Gambian Talent Radio di jaalewaat suñu mbokki tibaaboon yi rek ci defa boobu nga xam ne fa xanaa jërëjëf Eva ak Seattle fii tamit sax ñu ngi fi am dëj ku ñuy wax Fatou Mané moom it réer na barki démb ba ci ajuma yi la yàlla def mu jiitu génn àdduna moom it ñu ngi koy ñaanal ak aji jiitu yëpp yàlla yërëm leen yaatal seeni bàmmeel yokka seeni reer xaare leen ajana musal leen ci mbugal yi bàmmeel ak safara incha allah rek demal maa ngi ñëw kulli nafsi zaa'iqatul mawtu bakken moste incha allah kon ñu ngi ñaanal ñu yàlla defal leen jàmm jéggal leen seeni bàkkaar su loolu weesoo rek Eva tënk na kàddu yi nga xam ne moom lañ waxtaanee fii takeaway message bi nañ leen ibbi suñ booti Gambian si buñ nangu ku ñu nax buñ nangu ku ñu mbaamal buñ nangu kenn ku ñu dugal ci tuuxi duna ñu xam ne ñu Gambia lañ wax nañ leen wecc ci jikko yi di ñu Gambia di ñu yu di ñu Gambia di ñu mi ku nekk si ñun nga def li nga xam ne mooy yóbbu dëkk bi kanam ci fi nga mu ne indi loo pour am PhD pour def yenn yi koola yooyu dugg si fii I appreciate their comments and contribution a lot because ku nekk si ñoom at their own individual level ñu ngi seet lan lañ mën a def pour yóbbu dëkk bi kanam te loolu la ku si nekk instead of nga toog the point finger at the next person dooree ko ci President Barrow wàcca si cabinet ministers si to everybody else ak the ordinary people point fingers to yourselves look at yourself what you can do for the country and not what the country can do for you seetal yow lan nga mën a defal dëkk bi ñu wàññi wax ji wàññi critique bi caricature gi saka si loo xam ne beesuñ ko si facts si loo xam ne rumors la buñ dégg tel rek ne mataga damm na nañ leen def research about stuff loolu nag dafa bari ndax mooy ci WhatsApp bi spécially démba rek am na benn
APRC militant bu ma seen benn audio. foog naa Pa Ousmane loolu doguma la waaye war nga see indi tam nga leeral ko. waaw dinañ ko bi am na message yi fa dee saakule Pa Ousmane su ma ko dégloo man sax dama dee mer dama leen di delete straight away. waaw APRC militant bi daf ma seen message bi di ma mu ne benn soldat la ndax security force daf doon war a dem duties mu ne moom du dem parce que dañoo dem ñu leen a yóbbu pour ñuy dem di def yenn investigation yi ba wax affaire yi solo sandeng yu bari affaire yi solo sandeng ne néew buñ génnee sax yax yooyu du yaxi solo sandeng am na ñeneen ñi ñoo rey am na yenn propaganda am na nuñ ko tiddalee daal I don't even wanna go there and I asked the person because li ma dee seen rek mooy li yàq coalition bi nga am a lot of people in the coalition tamit supporters of the coalition messages yi ñoo circulate yëpp always rek mooy messages yoo xam ne luy yàq am nguuri Yaya Jammeh la man nag awma problème si lépp loo xam ne is fact nga tegal ñu ko but loo xam ne hearsay la bi ma kii sene message bi dama ko laaj kan mooy wax ni jox ma nambaam ak yooyu ma contact ko she couldn't go further with me mu ne ma ne dinaa ko lijjanti dañ ma ko seen rek ma ne ko yéen da ngeen war a bàyyi li ma waxtaan ak boromam xamal ko li ma koo xamal waaye just because we are independent and open doesn't mean you will push anything to us and expect us to channel that pour mu nekk sa agenda if we happen to say anything that favors APRC so be it dafa fekk muy li am waaye duñ jóg personally pour defar APRC wala yàq APRC the same thing with the coalition I try my best to make sure ne maak ñi ma liggéeyal yëpp we be as responsible as possible moo tax képp koo xam ne si ñun def nga am wax nga dara loo xam ne maybe dafa utee ak the reality it's our responsibility pour ñu correct ko su ma waxee dara keneen ko xam fact indi ko is good nga indi fact boobu noonu su ko defee mu leeral because we want to educate and inform our people in the best possible way by bringing you factual information because some of the decisions you make is based on